Chalo guys. Then moving on to the next part, the characteristics of sound. Characteristics of sound. So earlier we were discussing about the wave characteristics. Now moving on to the next part of this one, that is characteristics of sound. Now before I go into that one, the definition for wave velocity. Right? Someone was asking the definition for wave velocity. So those who want it, you can just make a note of that one. The velocity with which the velocity with which the velocity with which a wave travels through a medium, the velocity with which a wave travels through a medium is known as wave velocity. The velocity with which a wave travels through a medium is known as wave velocity. Units. Units for wave velocity. The same thing, meter per second or else centimeter per second. And someone asking units for. So units for wavelength, millimeters or centimeters or angstroms. Units for wavelength, millimeters or centimeters or angstroms, and units for time period, seconds. Units for time period, seconds. Amplitude units, millimeters, centimeters or angstroms. Time period, seconds. Wavelength, again the same one, millimeters, centimeters or angstroms. Wave velocity, meter per second or centimeter per second. Frequency units, hertz or else cycles per second. Right. Then moving on to the next part, that is the characteristics of sound. Oh, right. So there is one more thing which is left. You have to make correction, no choice in that. So first we'll talk about the types of sound, then we'll go into characteristics. The types of sound. What are the different types of sound that we are going to discuss? So whenever we are talking about the case of any particular wave, the waves are having some characteristics like amplitude, time period, wavelength, at the same time wave velocity, as well as the case of frequency and now based upon this particular term which are calling it as frequency. So ప్రతి ఒక్క వేవ్ ఉండే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవన్నీ కూడా ఆంప్లిట్యూడ్, టైం పీరియడ్, వేవ్ లెంత్, వేవ్ వెలాసిటీ, ఫ్రీక్వెన్సీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటి వేవ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. నా వీటిలో బేస్డ్ ఆన్ ఫ్రీక్వెన్సీ బేస్ చేసుకొని we talk about the case of the different types of sound. So the types of sound based on what? The types of sound based on one particular term which are calling it as frequency. The very first one, infrasonic sounds అని అంటాం. Infrasonic sounds. మరి what are these particular infrasonic sounds అని అంటే, so any sound which is having a frequency, any sound which is having frequency which is less than 20 hertz, frequency less than 20 hertz, that is known as infrasonic. Frequency less than 20 hertz, that is known as infrasonics. Right. మరి ఈ ఇన్ఫ్రాసోనిక్ సౌండ్ కి సోర్స్ ఏంటి, ఎలా జనరేట్ అవుతాయి, ఎక్కడ జనరేట్ అవుతాయి? So the moment you're talking about the source of infrasonic sounds, so the very first one, you're talking about the case of earthquake. Earthquake.
సునామీ, infrasonic sounds generate అయ్యే సందర్భాలు ఇవన్నీ కూడా, earthquake or is the case of tsunami. At the same time, nuclear explosion. Nuclear explosion. Now a doubt may arise. Sir, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లోడ్ అవుతే ఆ సౌండ్ మనకు వినిపిస్తుంది కదా, మళ్ళీ అది వినిపిస్తే ఆడిబుల్ సౌండ్ అవ్వాలి. ఇన్ఫ్రాసోనిక్ సౌండ్స్ ఎందుకు అంటున్నాం? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్? రైట్. సో జనరల్లీ న్యూక్లియర్ ఎక్స్ప్లోషన్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ రెఫరింగ్ టు ఆటమ్ బాంబ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో ఒక ఆటమ్ బాంబ్ ఎక్స్ప్లోడ్ అవ్వడానికి పట్టే టైం ఎంత అని అంటే 10⁻⁸ seconds. ఒక ఆటమ్ బాంబ్ ఎక్స్ప్లోడ్ అవ్వడానికి పట్టే టైం ఎంత? 10⁻⁸ seconds. సో ఇదే మనం డెసిమల్స్లో రాస్తే ఎలా రాస్తాము? 0.4 zeros 5 6 7 and 8. రైట్. కానీ ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ సౌండ్ మనం స్పష్టంగా వినాలి అన్నప్పుడు వాట్స్ ద టైం పీరియడ్? 0.1 seconds లేదా 1/10. ఇక్కడ టైం ఎంత ఉంది? 10⁻⁸ seconds. మన ఈ సౌండ్ మనకు వినిపిస్తుందా? వినిపించదు. మరి మనం వినేది ఏంటి అని అన్నప్పుడు ఆటమ్ బాంబ్ ఎక్స్ప్లోడ్ అయిన తర్వాత జరగబోయే డిస్ట్రక్షన్, డ్యామేజ్ అవి మనకు వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు దివాళీ టైంలో పటాకులు కాలుస్తూ ఉంటాం, క్రాకర్స్ కాలుస్తూ ఉంటాం, ఆ సౌండ్ మనకు వినిపిస్తూ ఉంది. ద రీజన్ వై అది ఎక్స్ప్లోడ్ అవ్వడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది కాబట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు హియర్ దాట్ వన్. కానీ ఆటమ్ బాంబ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్, చాలా ఫాస్ట్గా జరిగే ఒక పర్టికులర్ చైన్ రియాక్షన్ ఇది. సో ఈ చైన్ రియాక్షన్ జరగడానికి పట్టే టైం 10⁻⁸ seconds. మరి 10⁻⁸ seconds మాత్రమే ఆ సౌండ్ మనకు మన ఇయర్ డ్రమ్ పై స్ట్రైక్ అవుతుంది కాబట్టి వీ విల్ నెవర్ బి ఏబుల్ టు హియర్ దాట్ వన్. సో దాని తర్వాత జరిగే డిస్ట్రక్షన్, డ్యామేజ్ మాత్రం స్పష్టంగా వినిపిస్తాయి. సో atom bomb or as even say nuclear explosion. So apart from these things, the moving of grass. పచ్చని పంట పొలాల్లో గడ్డి కదులుతున్నప్పుడు ఆ సౌండ్ we cannot hear that. The moving of grass, at the same time one common example, the blinking of eyelids. సో కనురెప్పలు ఓపెన్ చేసేటప్పుడు, క్లోజ్ చేసేటప్పుడు we will not be able to hear any particular sound. The blinking of eyelids. The blinking of eyelids. So all these are the sources of infrasonic sounds. The movement talking about the case of infrasonic sounds detection. So which animals can detect these ones, or which animals can identify infrasonic sounds? So first and foremost thing, infrasonic sounds ni gurtinchagalge animals ఏవి అన్నప్పుడు ఫస్ట్ వన్ స్నేక్ అని అంటాం. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్, అసలు పాముకు చెవులు ఉండవు. రైట్. మరి పాముకు చెవులు ఉండవు అయినప్పటికీ కూడా హౌ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు హియర్ అంటే స్నేక్ ఈజ్ నాట్ హియరింగ్ దట్ వన్, స్నేక్ ఈజ్ డిటెక్టింగ్ దట్ వన్, గుర్తిస్తుంది. సో మనం నడిచేటప్పుడు ఎర్త్ వైబ్రేట్స్. ఆ వైబ్రేషన్స్, ద స్కిన్ ఆఫ్ ద స్నేక్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ఈజీలీ ఐడెంటిఫై దట్ వన్, ఈజ్ ఏబుల్ టు ఈజీలీ డిటెక్ట్ దట్ వన్. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్ ఇట్ గెట్స్ అలర్ట్. Nothing beyond that. The snake will never have ears for that. So snake is able to identify the infrasonic sounds. So apart from the case of your snake, you talk about the case of whales. At the same time, even the case of tortoise. At the same time, elephants. So all these animals, they can easily detect infrasonic sounds. Right. Then coming to the case of audible sounds. Rasana? Then we're talking about the case of audible sounds. So what are these particular audible sounds? So sounds having frequency between 20 hertz to
20,000 hertz. Sounds having frequency between 20 hertz to 20,000 hertz, they are known as audible sound. They are known as audible sound. So these particular audible sounds, they can be detected by the human beings, or else we'll say human beings can hear only audible sound. మనకి ఇన్ఫ్రాసోనిక్స్ వినిపించవు, అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్స్ కూడా వినిపించవు. మనం వినగలిగేవి విచ్ వీ కెన్ హియర్ ఓన్లీ ద ఆడిబుల్ సౌండ్స్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ క్యాన్ హియర్ only audible sounds. Human beings can hear only audible sounds. So we cannot hear infrasonics, we cannot hear this particular ultrasonics, but we can hear only the case of audible sounds only 20 hertz to 20,000 hertz. Now the question is, what is the minimum time period of audible sounds? What is the minimum time period? T minimum enta, అలాగే T maximum ఎంత? ఫస్ట్ T minimum చెప్పండి. What is the minimum time period? 0.5 seconds. And what is the maximum time period? Or else decimal, so power చెప్పండి. 5 into 10 power. How much? 1 by 20,000, which means 1 by 2. So I think it's 10 power minus 5, I suppose, right? 5 into 10 power minus 5 seconds. Am I right? 4 or 5? 10 power minus 4 or 10 power minus 5? Are you sure? ఇంతమంది అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తా దాదాపుగా I can see 300 brains which are actively working here. My question is very simple. What is the value of 1 by 20,000 raised to the power of 10? 10 power minus 5 or 10 power minus 4? I never expected that I need to solve this on the board. 1 by 2 is 0.5 and this is 10 power minus 4. So 5 can be written as 10 power minus 1 and this is 10 power minus 4. A power m into a power n equal to a power m plus n. When bases are same, power should be added. Am I right? Bases are same, power should be added. A power m into a power n equal to a power m plus n. Now you are forcing me to teach maths also, right? Now for that particular thing, you come to my home after 5:30. I'll teach you 10th class, 9th and 10th maths also. రైట్ వచ్చేయండి, మా ఇంటికి వచ్చేయండి సాయంత్రం పూట అందరు. ట్యూషన్స్ చెప్తా ఫ్రీగా కాదు, నథింగ్ ఇస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ 5 into 10 power minus 5 seconds. Now is this right? Is this right? First I'll write something, based on that give me your answer. T equal to 1 by n. If frequency time around rendu kuda, frequency time, how are these two? If these two are inversely proportional, if frequency is minimum, time period must be, what did you tell them? కరెక్టేనా? ఇది ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ మినిమం కదా ఇది, మళ్ళీ ఫ్రీక్వెన్సీ మినిమం అంటే టైం పీరియడ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? maximum. So what should be here? This should be T max here, right? And what this one should be? This one should be T minimum. Intamo 1 by 20.05. Very good. I didn't get it. Yeah, it should be something like this, right? Okay now?
Now, this is about the case of audible sound. Then, moving on to the next part. So, if you talk about the case of ultrasonics, now what are these particular ultrasonic sounds? So, any sound which is having a frequency greater than 20,000 hertz, or else any frequency which is, sorry, any particular sound which is having a frequency greater than 20 kilohertz. Sounds with frequency greater than 20,000 hertz, or sounds with frequency greater than 20 kilohertz, వాటిని మనం అల్ట్రాసోనిక్స్ అని అంటాం. 20,000 లేదా 20K. The moment talking about the case of ultrasonic sounds, so these are generated by dolphins as well as the case of dogs. Dogs as well as the case of dolphins in general, they generate ultrasonic sounds. And these ultrasonic sounds were prepared artificially. సో మొదటిసారి వీటిని ఆర్టిఫిషియల్గా తయారు చేసిన వ్యక్తి ఆర్ as the scientist Galton. Ultrasonic sounds were prepared artificially for the first time. Ultrasonic sounds were prepared artificially for the very first time by Galton. అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్స్ని ఆర్టిఫిషియల్గా మొదటిసారి తయారు చేసిన వ్యక్తి. They were prepared artificially for the very first time by Galton. Now, one previous question which is based on this. Ultrasonic sounds are prepared artificially by which method, and idiot? Ultrasonic sounds are prepared artificially by Kunz tube method. Ultrasonic sounds are prepared artificially by Kunz tube method. అలాగే magnetostriction method. They are prepared by two methods. One is Kunz tube method and magnetostriction method. Artificial ways or artificial methods by which ultrasonic sounds are generated. Kunz tube లేదా magnetostriction method. Ultrasonic sounds are prepared artificially by Kunz tube లేదా magnetostriction method. Now the question is that now these particular ultrasonic sounds, where are we using them in the day-to-day life? Applications of ultrasonic sounds, లేదా you can even say the uses of ultrasonic sounds. So where are we using these ultrasonic sounds in the day-to-day life? First one. So we use this one in the treatment of arthritis. తెలుగులో కీళ్ళ నొప్పులు అని అంటాం. యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డేట్, ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూసినట్లయితే ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళకి చూస్తూ ఉన్నాం. ఒక 50-55 లేదా 60 దాటిన తర్వాత కింద కూర్చొని లేవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు, నడవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ యాజ్ ఆర్థరైటిస్ అని అంటాం. సో ఇన్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్థరైటిస్, then ultrasonic sounds are used to crush kidney stones into powder form. They are used to crush the kidney stones into powder form. Now, once upon a time, kidneylo stones remove cheyadaniki surgery chesi back side kidney దగ్గర కట్ చేసి ఓపెన్ చేసి the stones were removed. అంతేకాకుండా ఇంట్లో వాళ్ళకి చూపించాలి ఈ స్టోన్ తీసామమ్మా అనేసి. But now, as on today's date, there is no question of removing the stone totally outside from the kidney. You just make a small hole of 3 millimeters or 4 millimeters, depending upon stone size. You insert a pipe, a particular pipe నుండి lasers and ultrasonics పంపించి that particular stone is crushed into powder form.
and that particular powder will go out from the body in the form of urine, right? So in simple terms, we call them as ultrasonic sounds are used for bloodless surgeries. బ్లడ్ లాస్ అవ్వకుండా చేయబోయి లేదా చేస్తున్న సర్జరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో ఇట్ ఈస్ యూస్డ్. At the same time, ultrasonic sounds are used in laparoscopy and endoscopy. They are used in laparoscopy and endoscopy. The major application of ultrasonics in terms of security లేదా డిఫెన్స్ పరంగా చూస్తే ultrasonic sounds are used in the working of sonar. Ultrasonic sounds are used in the working of sonar. Now, what is this sonar? Sound navigation and ranging. Sound navigation and ranging. Right. సో మరి మనం సోనార్ ఎప్పుడైనా చూసామా, మనకు చూసే అవకాశం దొరికిందా అంటే ఒక మూవీలో చూపిస్తాడు. దెర్ ఈస్ వన్ మూవీ నోన్ యాజ్ గాజీ. ఆ పర్టికులర్ మూవీలో సోనార్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారో, సోనార్ని దేని కొరకు యూజ్ చేస్తారో దాట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఈజ్ షోన్ వెరీ మచ్ క్లియర్లీ దేర్. సో బేసికలీ సోనార్ సౌండ్ నావిగేషన్ అండ్ రేంజింగ్ అని అన్నాం. సోనార్ ఈజ్ యూజ్ టు క్యాల్కులేట్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ఎ సీ, సముద్రం లోతు కావచ్చు, లేదా డెప్త్ ఆఫ్ సబ్మర్జ్డ్ ఆబ్జెక్ట్, నీటిలో మునిగిపోయిన వస్తువు కావచ్చు, submerged object. Ultrasonics are used to calculate the depth of sea or depth of submerged object or distance between mountains. రెండు కొండల మధ్య దూరం కావచ్చు, or else the depth of enemy submarine. శత్రువుల సబ్మరైన్స్ ఎంత దూరంలో ఉన్నాయి, ఎంత లోతులో ఉన్నాయి, or else the depth of enemy submarine. It is used for various purposes. Sound navigation and ranging. Sound navigation and ranging. Depth of a sea, depth of submerged object, distance between the mountains, or as the depth of enemy submarine. For all these particular things, sonar is used. Then apart from this one, ivi kaakunda, apart from this one, ultrasonic sounds are used to study the wear and tear of machines. మెషిన్ల యొక్క అరుగుదలను తెలుసుకోవడానికి ఎంతవరకు అరిగిపోయాయి మెషిన్స్, టు స్టడీ ద వేర్ అండ్ టేర్ ఆఫ్ మెషిన్స్. At the same time, I hope you might have seen the factory chimneys, right? Something like this. Now ఈ ఫ్యాక్టరీ చిమ్నీస్లో జనరల్గా లోపల వైపు అంతా కూడా it is covered with the black color, not only even the inside part, outside part kuda manaku kanipinచే outside part manaku kanipistha untundi, ive chaala nallaga untayi. Then imagine the inside part. The inside part of this particular factory chimneys, they are completely covered with soot, masito kappabadi untayi. Now to remove this particular soot, once upon a time okappudu chinna pillalni paiki pampinchevallu in the age group of less than 14 years. ఎందుకంటే ఆ ఏజ్లో చిన్నగా ఉంటారు కాబట్టి దే కెన్ ఈజీలీ గో. బట్ ఫ్యాక్టరీ చిమ్నీస్ లోపల మనం పైకి వెళ్ళే కొద్దీ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ లెవెల్స్ అంటూ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి.
whenever we are using coal, బొగ్గును ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు కార్బన్ డయాక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది, దాంతోపాటు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది, దాంతోపాటు మీథేన్ రిలీజ్ అవుతుంది. అలాగే మొన్న రీసెంట్గా చెప్పిన ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అడిగిన క్వశ్చన్, బొగ్గును యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ముఖ్యంగా థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో బొగ్గును యూజ్ చేస్తాం. సో whenever we are using coal in thermal power plants, which of the following is not released అన్నాడు. ఏది రిలీజ్ కాదు అందులో ఆప్షన్స్లో యూఆర్ హ్యావింగ్ కార్బన్ డయాక్సైడ్, యూఆర్ హ్యావింగ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్, యూఆర్ హ్యావింగ్ మీథేన్, 3 ఉన్నాయి. 4వ ఆప్షన్ ఏది అంటే మెర్క్యూరీ ఉంది, అండ్ 5th ఆప్షన్ ఇస్ నన్ ఆఫ్ దీస్. సో మెనీ ఆఫ్ దెమ్, what I know, many of them they went for the case of mercury. So thermal power plant lo whenever we are using coal, carbon dioxide, carbon monoxide, methane is released. Vaatito paatu along with that methane is also released. So a particular case lo which is the right answer, and none of this is the right answer. But many of them they went for methane. Methane ekkada nunchi ochindi anesi. But the combustion of coal, it releases certain amount of methane also, which is it emits or releases certain amount of mercury also, which is highly toxic, which is highly poisonous. Mercury is highly toxic, mercury is highly poisonous in nature. మరి అలాంటి మెర్క్యూరీ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ నుండి కూడా రిలీజ్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ చిమ్నీస్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఉంది, కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఉంది. మరి here in this case, when you are sending small kids, carbon monoxide, what it does? Carbon monoxide danger, carbon dioxide danger. Carbon monoxide is very danger when compared to the case of carbon dioxide. Carbon dioxide పీల్చుకుంటే ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు we can survive for some amount of time. కానీ carbon monoxide, it will block the supply of oxygen to all parts of the body. శరీరంలోని అన్ని భాగాలకు ఆక్సిజన్ సరఫరా చేయకుండా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ బ్లాక్ చేస్తుంది. ఇట్ లీడ్స్ టు ఈవెన్ ద డెత్ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్, ఇట్ మే నాట్ లీడ్ టు ద డెత్. కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇట్ నాట్ లీడ్ టు డెత్, బట్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఇట్ కెన్ లీడ్ టు ద డెత్. Now in case of a factory chimneys, so whenever you are sending small kids, carbon monoxide, it killed number of small kids. So result in Lida, what is solution for this ani annappudu? So whenever you are passing ultrasonic sounds through these particular factory chimneys, then in that particular case, ఈ సూట్ అంతా కూడా మసి అంతా కూడా రాలిపోతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా అయితే మన ఇండ్లకు కొంచెం ఆఫ్టర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ సున్నం రాలిపోతూ ఉంటుందో, అదేవిధంగా ఈ ఫ్యాక్టరీ చిమ్నీస్లో ఎప్పుడైతే అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్స్ పాస్ చేస్తున్నామో, దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టిక్యులర్ కేస్ ఆ మసి అంతా కూడా రాలిపోయి కింద పడిపోతూ ఉంటుంది. So to remove the soot from the factory chimneys, ultrasonic sounds are used. To remove soot from factory chimneys, ultrasonic sounds are used. Then the other one, when ultrasonic sounds are passed through water at 0 degrees centigrade, when ultrasonic sounds are passed through water at 0 degrees centigrade, it gets converted to boiling water. When ultrasonic sounds are passed through water at 0 degrees centigrade, it gets converted to boiling water. హీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎండలో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ బై పాసింగ్ అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్స్, water can be converted, normal water aitundo, that can be converted into boiling water. Right? Now, these are few applications related to the case of ultrasonics. Right? We have got many more, but these are the few things here. Then, after this, we'll move on to the next one, that is the characteristics of sound. The next part of this one, that is characteristics of sound. So whenever we are talking about the case of sound,
sound exhibits few characteristics. Right, the very first one, you talk about the case of intensity of sound and end. The intensity of sound. Dhvani Tivrata ani antam, intensity of sound. Now, what do you mean by the term intensity? What do you mean by the term అసలు intensity అంటే ఏంటి? తీవ్రత అనే word use చేస్తాం. What do you mean by this one? So, whenever you are hearing any particular sound, now, for example, as of now in the classroom, everyone is able to hear my voice loud and clear as of now. Now, suppose that if the mic is removed, mic తీసేస్తే, in that particular case, the persons who are sitting at the last benches or as the middle one or as the back end, will they be able to hear? No. So the reason for that one, the sound that is generated by me is not able to travel till the last point. Now the question is that why it is not able to travel? Why the sound is not able to travel? The reason, we have got few reasons for that. So first and foremost thing, it depends upon the place where we are. Place where we are in the sense, ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ రూమ్లో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో సౌండ్ అబ్జార్బింగ్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయా లేవా, దట్ ఈస్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్. మరి ద క్వశ్చన్ ఈజ్ సౌండ్ అబ్జార్బింగ్ మెటీరియల్స్ అంటే ఏంటి? స్పాంజ్ మాత్రమేనా? Now, for example, the benches that you are sitting, they are made of plywood. They can absorb certain amount of sound. They can absorb sound to a certain extent. So only benches matramena ani annappudu, it's not that. Even you people, including me also, I am generating some amount of sound. Even I am absorbing some amount of sound also. The objects that we are carrying, whether it is a notebook, the dress that we are wearing, the bags that you are carrying, the footwear, each and every particular material is a sound absorbing material. Now, for example, in a particular classroom, if you remove all the benches అన్ని కూడా తీసేసి, no one is there in the classroom except one person, or else you just have got 2 or 3 people in the classroom, and then I'm using some mic. In that particular case, you'll be definitely able to hear the resound. Now, as of now, if you observe, okay, as of now, if you observe cheste, now voice, as of now, it is reflecting slightly, not 100%. It is just reflecting very, very partially, or else I can use the word very, very feebly and enter. Very, very small amount of sound is getting reflected. Now, there in that particular case, it depends upon the amount of sound that is generated by me. Now, the question is sound intensity and thing. So, the amount of sound that is received by the human ear. సో ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కావచ్చు, లేదా సోర్స్ నుండి కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ దట్ వన్, మనం ఎంత సౌండ్ అయితే వినగలుగుతున్నామో, వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సౌండ్ దట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ బై ద ఇయర్ డ్రమ్, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అని. మరి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్ ఫ్యాక్టర్స్? ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ డిపెండ్స్ అపాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. వన్ ఇస్ యాంప్లిట్యూడ్ అని అంటాం, అండ్ ద అదర్ వన్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ అని అంటాం. నా ఫస్ట్ థింగ్, I'll tell you what to write. The first thing we'll talk about the case of amplitude. Now, what is amplitude? Someone said maximum distance, right? So, curve degara లేదా peak దగ్గర maximum distance ఏదైతుందో that is known as amplitude అని అంటాం. The maximum displacement in రాసారు morning, the maximum displacement of the vibrating particle is known as amplitude. So, amplitude అనేది ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే మనకు వినిపించే సౌండ్ కూడా అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది. Now, for example, as of now in this particular classroom, suppose that you are having mics, only few mics మాత్రమే, last వరకు mic లేదనుకుందాం. Then in that particular case, whatever is the sound that is generated by me, it keeps on traveling like this. అంటే డిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్దీ ఆ వేవ్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ అనేది నిదానంగా స్లోగా తగ్గుతూ వస్తుంది. సో అంటే ఎనీ పర్సన్ హూ ఈస్ సిట్టింగ్ హియర్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్, he may or may not be able to hear loud and clear. But any person sitting here or here or here, they will be able to hear loud and clear. దూరం పెరిగే కొద్ది వాళ్ళకు క్లారిటీ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. So the intensity of sound is directly proportional to amplitude. At the same time, the intensity of sound depends on the distance.
సో దూరం పెరిగే కొద్దీ మనకు వినిపించే సౌండ్ తగ్గుతూ వస్తుంది. సో ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ ద ఆంప్లిట్యూడ్. Intensity of sound is inversely proportional to square of the distance. So distance increase of the intensity of sound తగ్గుతూ వస్తుంది. As it is decreasing, this will increase. But here in this case, amplitude ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే intensity of sound అంత ఎక్కువగా ఉంటుంది, amplitude ఎంత తక్కువగా ఉంటే intensity of sound అంత తక్కువగా ఉంటుంది. And this particular term which are calling it as intensity of sound ని మెజర్ చేయడానికి we use a meter which is known as noise meter అని అంటాం, or else we use a device which is also known as sound meter. Noise meter లేదా we use one more same device, sorry, it is also known as noise meter అని అంటాం లేదా sound meter అని అంటాం. At the same time, మరి ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే యూనిట్స్ ఏంటి? What are the units in which the intensity of sound is expressed? It is expressed in terms of decibel, right? Or else in short form, we write this one as small letter D and capital letter B, because B is the name of a scientist, Bell, right? Decibel ani antam, right? So the intensity of sound is expressed in terms of decibel. Leda, we have got one more unit here, that is PHON. So intensity of sound is expressed in two different units. One is decibel and the other one is phone. The amount of sound. Guys, how many of you had puri in the breakfast? Puri gani, dosa gani, dinna lento unnara? Right? Please don't sleep. Those who had puri, those who had breakfast now in the breakfast now at 9:30, do not sleep as of now. I can see some sort of drowsiness already in your faces. All right. So please don't sleep in the class. The amount of sound that is perceived by the human ear, the amount of sound that is perceived by the human ear is known as intensity of sound. The intensity of sound is directly proportional to square of the amplitude and inversely proportional to square of the distance and inversely proportional to square of the distance. The intensity of sound is measured using noise meter or sound meter. The intensity of sound is expressed in decibel, dB, or phone, PHON. The intensity of sound is expressed in decibel or phone.
we talk about the next characteristic of sound, that is the pitch of a particular sound. Right. So in general, pitch of sound ante enti annappudu many people say bass అంటారు. Right. Pitch ante enti bass. But the thing is that అసలు మీనింగ్ ఏంటి? నా జనరల్గా ఈ మధ్య కాలంలో ఈ బేస్ అనే వర్డ్ని చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉన్నారు. రైట్. ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ వర్డ్ పైన ఒక సినిమా కూడా ఏదో వచ్చింది సల్మాన్ ఖాన్, కాబట్టి ఆ వర్డ్ ఆ మూవీ వచ్చినప్పటి నుంచి పిచ్ అంటే ఏంటంటే బేస్ అంటారు. బట్ థింగ్ ఇస్ దట్ పిచ్ అండ్ బేస్ both are different. Both are different. Now you are here talking about the case of pitch. What do you mean by pitch? Now in general, whenever you keep on hearing voices of various persons, right? కొంతమంది వాయిస్ చాలా గంభీరంగా ఉంటుంది, కొంతమంది వాయిస్ చాలా గంభీరంగా ఉంటుంది, అలాగే మరి కొంతమంది వాయిస్ అయితే చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. రైట్. హోల్డ్ ఆన్, హోల్డ్ యువర్ నర్వ్స్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైమ్. రైట్. సో the moment you're talking about the case of the male voice, it's totally different. Now even in case of your male voice also, you have got some persons whose voice is very much rough, చాలా రఫ్గా ఉన్న వాయిస్ కొంతమంది ఉంటుంది. At the same time, the other person's voice is very much soft in nature. Unfortunately, we can find some men who around us, వారి వాయిస్ చాలా చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది. Right? That's the most unfortunate thing you can say that. And in general, talking about a male voice, which is turning out to be very sweet or very soft. You can allow it unnar kada? Right. At the same time, you talk the case of the female voice. In general, female voice is considered to be very much, come on guys, right, very much sweet, very much soft, right? Anything else? Anything superlatives that you want to use? Right. So it all depends on your personal experiences now. Right. It all depends on your personal experience. Now in general, when you're talking about the case of female voice, we say that it's very much soft, we say that it's very much sweet. At the same time, there are some women whose voice is very much loud. Sometimes it's quite irritating. Right. సూదులు పెట్టి కూర్చున్నట్టే ఉంటుంది వాళ్ళు మాట్లాడుతుండే, ఎందుకంటే దేర్ ఇన్ దట్ కేస్ ఆ పర్టికులర్ వాయిస్లో రిథమ్ కానివ్వండి, వైబ్రేషన్స్ కానివ్వండి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఐఎమ్ నాట్ టెక్నికల్ వర్డ్ యూజ్ చేయడం లేదు, ఐఎమ్ సింపుల్ వాడుక భాషలో యూజ్ చేసే వర్డ్స్. రైట్. నౌ ఐల్ జస్ట్ గివ్ అ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. మై నేబర్ ఐ హ్యావ్ గాట్ ఎ ఎల్డర్ లేడీ, ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 55-60. Now whenever she speaks in a loud voice, it's quite irritating. పొరపాటున ఆ టైంలో చదువుకుంటూ కూర్చున్నామంటే బుక్ పక్కకి విసిరి కొట్టాలంటే కోపం వస్తుంది. Right? And at the same time, I told her even, auntie, please reduce your voice and speed. Because it's quite irritating, it's quite disturbing there. At the same time, there is one female elderly lady you might have watched, టీవీలో చూసే ఉంటారు, పాటలు పాడతారు, చాలా పెద్ద ఆవిడ, ఉషా ఉత్తమ్. An elder lady with a very big పెద్ద బొట్టు పెట్టుకొని ఉంటారు. Right? చూసే ఉంటారు. And her voice is totally different when compared to the other female singers. Right? Now, here in this particular case, pitch ante enti, what do you mean by pitch? Here you're talking about one particular quality of the ear, one quality of the eardrum, which is able to identify the different frequencies. Male voice frequency is different, female voice frequency is different, అలాగే కిడ్స్ వాయిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ డిఫరెంట్. కిడ్స్ అని అన్నప్పుడు బాయ్స్ అనట్లేదు, గర్ల్స్ అనట్లేదు. మీరు సినిమాలో అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు, చిన్నపిల్లలు అబ్బాయిలు పాడుతున్నా కూడా ప్లేబ్యాక్ మాత్రం ఖచ్చితంగా అమ్మాయిలదే ఉంటుంది, లేడీస్దే ఉంటుంది. రైట్. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, బాయ్ ఆర్ గర్ల్, till a certain age, till the age of 10 years or 12 years, our particular kids both will have got high amount of frequency, or else you can even say equal amount of frequency ani anta. The moment you're talking about the case of pitch, what do you mean by pitch ani annappudu, the ability of the eardrum,
the ability of the eardrum to receive or distinguish, the ability of the eardrum to distinguish a sharp or shrill sound. A sharp sound కావచ్చు లేదా shrill sound కానివ్వండి. Shrill అంటే తెలుగులో కీచు అని అంటాం, కీచు ధ్వని అని అంటాం. Sharp sound or else a shrill sound or a loud sound, or else a loud sound, that is known as pitch. Then మరి pitch depends on what factors అని అన్నప్పుడు, the pitch of a sound depends on frequency. Pitch of any sound depends on frequency. Pitch of any sound depends on frequency. And it is independent of amplitude. It depends on frequency and it is independent of amplitude. Let's just go back to the last one, intensity of sound. Intensity of sound లో ఒక స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేయండి. Intensity of sound లో ఒక స్టేట్మెంట్ యాడ్ చేయండి. The intensity of sound depends on amplitude. The intensity of sound depends on amplitude and it is independent of frequency. And it is independent of frequency. The intensity of sound is independent of frequency. Right. Now come back to the case of pitch. The pitch depends on frequency and it is independent of amplitude at the same time. As the frequency increases, pitch increases. As frequency decreases, pitch decreases. As frequency increases, pitch increases. And as the frequency decreases, pitch decreases. ఇక్కడ don't use the word directly proportional. ఇంతకుముందు intensity of sound is directly proportional to square of the amplitude అనే word use చేసాం, and it is inversely proportional to square of the distance అని అన్నాం, but don't use such proportionalities here. Frequency increases, pitch increases, frequency decreases, pitch decreases. Then the frequency of any sound is measured. The frequency of any sound is expressed in terms of hertz. Frequency of any sound is expressed in terms of hertz. Then next one. So pitch measure చేయడానికి మనం యూజ్ చేసే డివైస్ tonometer. Tonometer is used to measure the pitch of a sound. Tonometer is used to measure the pitch of a sound. So the moment you're talking about the case of pitch, so here we try to compare the male voice as well as the case of the female voice. So in general, basic difference ani annappudu, male voice is very much loud, male voice is very much rough. But the moment talking about the case of female voice is low and shrill. Right. So female right, ఇది రాయకండి, రాశారు already. Right. Female voice is low and shrill because of high frequency. Statement better. Female voice is low and shrill because of
high frequency. Male voice is loud and rough because of low frequency. Male voice is loud and rough because of low frequency. Female voice is low and shrill because of high frequency. Mari, whenever we are comparing the voice, the frequency of various voices. Now, for example, the moment you're talking about the case of a roaring lion and anta, Garjistuna Simhamu. A roaring lion is having a frequency less than which is less than a male voice. Male voice has a frequency which is less than female voice. Female voice has a frequency which is less than kids voice. ముఖ్యంగా పిల్లలు ఏడ్చేటప్పుడు the frequency is very high. That is the reason why it is quite irritating. At the same time, the kids frequency is less when compared to mosquitoes or flies. ఈగలు కానివ్వండి, దోమలు కానివ్వండి. అంటే the frequency of that particular 1 gram or less than that 1 gram insects or mosquitoes is very high when compared to a roaring lion. One practical example, ఇంట్లో మనం మంచి నిద్రలో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ రింగ్ అవుతున్నప్పుడు ఒకసారి డిస్టర్బ్ కాము. బట్ ఒక 1 gram insect like your mosquitoes or as the case of your flies, ఈగలు కానీ దోమలు కానీ చెవు దగ్గర సౌండ్ చేస్తుంటే మాత్రం you get quite irritated. At the same time, your sleep will also get disturbed because of one thing which are calling it as high frequency అని అంటాం. So this is about the case of pitch. Then moving on to the next characteristic of sound. We talk about the case of the beats phenomena. Beats phenomena. Ultrasonic application ఎన్ని రాశారమ్మా? Ultrasonics application ఎన్ని రాశారు? 8 రాశారా? ఒక previous question రాయండి. Ultrasonic sounds are used to repel mosquitoes. Guys, add 1 point in applications of ultrasonics. Applications of ultrasonics, add 1 more point. Ultrasonic sounds are used to repel mosquitoes. They are used to repel mosquitoes. For example, Varsha Kalamlo, whenever you go to any particular bakery or else a restaurant, ఒక పర్టికులర్ కార్నర్లో బ్లూ కలర్ లైట్ ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంది. సో దాట్ పర్టికులర్ బ్లూ కలర్ లైట్ బేసికలీ ఆ బ్లూ కలర్ లైట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దాని చుట్టూ ఈగలన్నీ కూడా చనిపోయి ఉంటాయి, ఈగలన్నీ కూడా కింద పడిపోయి ఉంటాయి. Now that particular device is emitting ultrasonic sounds. So the mosquitoes are dying not because of the light, not because of the heat, but the mosquitoes kanivandi, flies kanivandi, they are dying because of high frequency. We cannot hear more than 20,000. Manak vinpinchu avi. Kani mosquitoes or flies, they are able to detect that particular things. The moment they go there, they die that. So mosquitoes or these things, ultrasonics are used to repel mosquitoes and anta. Then coming back to the case of the beats phenomena. So what do you mean by the phenomena of beats? Now assume that, for example, you have got 2 persons who are standing here. I'm standing as of now. At the same time, I'm eating your brain from 3 hours almost. Am I right? At the same time, imagine that someone else is also standing here. Right? One person అక్కడ నిలబడ్డారు, ఒకటి ఇక్కడ, నేను ఇక్కడ నిలబడ్డాను. And suppose that ఇద్దరం ఒకేసారి మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. Then in that particular case, will you be able to understand something? నేను చెప్పింది 100% అర్థమవుతుందా, లేదా ఆ వ్యక్తి చెప్తే 100% అర్థమవుతుందా? ఏది అర్థం కాదు.
because there in that particular case you are able to hear two voices at a time, at the same time ఆ పర్టికులర్ రెండు వాయిసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ డిఫరెన్స్ కూడా చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. Now it is because of that particular fact you will not be able to identify, or else you will not be able to understand any particular voice or any particular sound loud and clear. ఏది కూడా స్పష్టంగా అర్థం కాదు. Now what is meant by beats phenomena? We have got some questions which are based on this. Now suppose that here in this case you have got a source of sound, ఇది S1 అని అంటాను. అలాగే this is another source of sound, this is S2 అని అంటాం. నా మొదటి సోర్స్ నుండి వస్తున్న వేవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నా దీస్ పర్టికులర్ వేవ్స్ దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్. అలాగే సెకండ్ వేవ్ నుండి వస్తున్న, సెకండ్ సోర్స్ నుండి వస్తున్న వేవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నా దీస్ పర్టికులర్ వేవ్స్ దే ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. నా హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఈ రెండు వేవ్స్ కూడా ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయా, అవడం లేదా? కొన్ని ప్లేసెస్లో కొన్ని పాయింట్స్ దగ్గర వేవ్స్ అనేవి ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్, ద బ్లాక్ కలర్డ్ వన్, ఈ పాయింట్ తీసుకున్నా లేదా ఈ పాయింట్ తీసుకున్నా లేదా ఈ పాయింట్ తీసుకున్నా, ఇట్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ ప్లేసెస్ వేవ్స్ అనేవి ఒకదాంతో ఒకటి ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సపోజ్ దట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద గ్రీన్ వన్స్, సో at this particular place or else at this particular place what is happening there? ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయా, కావడం లేదా? ఆ పర్టికులర్ జోన్లో ఓవర్లాప్ అవ్వడం లేదు. కేవలం బ్లాక్ డాట్స్ ఉన్న దగ్గర మాత్రమే వేవ్స్ అనేవి ఓవర్లాప్ అవుతున్నాయి. అదర్ కలర్ ఉన్న దగ్గర వేవ్స్ అనేవి ఓవర్లాప్ అవ్వడం లేదు. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్? మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఒక వర్డ్కి మరొక వర్డ్కి గ్యాప్ తీసుకుంటామా, గ్యాప్ తీసుకోమా? ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాం. ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నారంటే ఖచ్చితంగా ఇద్దరు కూడా వర్డ్కి మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకుంటాం. సో నేను ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఒక వర్డ్ని ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నానో, ఉచ్చరిస్తున్నానో, అదే టైంలో సెకండ్ పర్సన్ కూడా మాట్లాడితే మా రెండు సౌండ్ వేవ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓవర్లాప్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం నేను మాట్లాడుతున్నాను, అతను బ్రేక్ తీసుకున్నారు, లేదా అతను మాట్లాడుతున్నాను, నేను బ్రేక్ తీసుకున్నాను, లేదా ఇద్దరం ఒకేసారి బ్రేక్ తీసుకున్నాం. So there in that particular case, the waves are not overlapping. So here in this case, whenever the sound waves are overlapping, ఆ పర్టికులర్ టైంలో మీకు వినిపించే సౌండ్ పెద్దగా వినిపిస్తుంది. ఎందుకు? ఇద్దరం ఒకేసారి మాట్లాడుతున్నాం, ఇద్దరం ఒకేసారి ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి you'll be able to hear more sound. If anyone is taking break, in that particular case you'll be able to hear less amount of sound. Now this particular overlapping phenomena, it produces waves ఆఫ్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం, లేదా కొన్ని ప్లేసెస్లో సౌండ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, కొన్ని ప్లేసెస్లో సౌండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ దాట్ పర్టికులర్ ఫినామినా ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద వ్యాక్సింగ్ అండ్ వ్యానింగ్ ఆఫ్ సౌండ్ అని అంటాం. వ్యాక్సింగ్ అంటే ఏంటి? ఏ ప్లేస్ దగ్గర అయితే సౌండ్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉందో వ్యాక్సింగ్. వ్యానింగ్ అంటే ఏంటి? డిసపియర్ అయిన దగ్గర లేదా తక్కువగా ఉన్న దగ్గర వ్యానింగ్ అని అంటాం. Now, ఈ పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ, పర్టికులర్ ఫినామినా అవుతుందో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద బీట్స్ ఫినామినా. అంటే ఏంటి? సౌండ్ యొక్క, మనకు వినిపించే సౌండ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ పెరగవచ్చు లేదా తగ్గవచ్చు. అండ్ దాట్ పర్టికులర్ ఫినామినా ఈస్ నోన్ యాజ్ బీట్స్ ఫినామినా. నౌ క్వశ్చన్స్ విచ్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. Which phenomena is used to identify or detect the presence of poisonous gases in coal mines? బొగ్గు గనులు అంటాం, లేదా కేవ్స్, అజంతా, ఎల్లోరా, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యు గో టు ద కేస్ ఆఫ్ యువర్ కర్నూల్, బేలూన్ గుహలు అంటాం, రైట్? సో ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేవ్స్, ఎవరైనా వెళ్ళారు ఎనీ టైమ్, ఎనీవన్? కేవ్స్ ఈవెన్ ఇన్ విశాఖపట్నం ఆల్సో సమ్వేర్ నియర్ యూ హ్యావ్ గాట్ సమ్ కేవ్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దాట్ వన్? దట్ బొర్రా కేవ్స్. మరి బొర్రా కేవ్స్కి ఎవరైతే వెళ్ళారో, దేర్ ఇన్ దాట్ కేస్, ఆర్ యూ పర్మిటెడ్ టు గో డీప్ ఇన్సైడ్ ద కేవ్స్, ఆర్ ఎల్స్ కొంతవరకు వెళ్ళిన తర్వాత రెస్ట్రిక్షన్ అంటూ ఏమైనా ఉందా? You'll have some restriction, maybe after 500 meters తర్వాత the doors are closed, you're not supposed to move inside. రీజన్ ఏంటి? లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అంటూ పడిపోతూ వస్తాయి. అట్ ద సేమ్ టైం మీథేన్ గ్యాస్ ప్రజెన్స్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది. అలాగే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యర్ కోల్ మైన్స్, ఒకప్పుడు కోల్ మైన్స్ ఎక్కడైతే బొగ్గును తవ్వారో
ఈరోజు అవన్నీ కూడా ఖాళీగా ఉంటాయి, వాటిని పూడ్చకుండా అలాగే వదిలిపెట్టేస్తూ ఉంటారు. మరి అలాంటి ప్లేసెస్కి ఈరోజు మనం లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ పాయిజనస్ గ్యాస్ అంటూ ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో టు డిటెక్ట్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ దోస్ పర్టికులర్ పాయిజనస్ గ్యాసెస్ ఇన్ కేవ్స్ like your Borra caves, Ajanta, Ellora, or it could be something else, లేదా the caves of your coal mines, we use this particular phenomena which is known as the beats phenomenon. లేదా, for example, suppose that you are given a tuning fork, or tuning fork ఇచ్చేసి దీని యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటారు. The frequency of this particular tuning fork, దీని ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతో తెలియదు మనకు. That can be 512 hertz, that can be 1024. సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ యొక్క ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి వి యూస్ వన్ పర్టికులర్ ఫినామినా విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ బీట్స్ ఫినామినా. అలాగే ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీని క్యాల్కులేట్ చేయడానికి మనం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ని కూడా యూస్ చేస్తాం, డివైస్ని కూడా యూస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సోనోమీటర్ అని అంటాం. దీని కొరకు తెలియని ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా కావచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద మూమెంట్ యు ఆర్ టేకింగ్ దిస్ పెన్, సో అస్యూమ్ దట్ ఇది పెన్ కాదు, ఒక బ్లేడ్ అనుకుందాం. స్కూల్ లెవెల్లో, కాలేజ్ లెవెల్లో మేబీ మట్ హావ్ డన్ ఇట్. సో బెంచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి మధ్యలో కొద్దిగా గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు అందులో ఒక బ్లేడ్ కానీ ఒక స్కేల్ కానీ పెట్టి దాన్ని బెండ్ చేసి రిలీజ్ చేస్తే వైబ్రేట్ అవుతా ఉంది. అది వైబ్రేట్ అవుతున్నంతసేపు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇస్ జనరేటెడ్. అది వైబ్రేషన్ ఆగిపోతే సౌండ్ అనేది జనరేషన్ ఉండదు. సో ఎంత వైబ్రేట్ అవుతుంది, వాట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ దాట్ వన్, అది క్యాల్కులేట్ చేయడానికి వి యూజ్ అ డివైస్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ సోనోమీటర్ అని. Right? Give the heading beats phenomena. When two sound waves of different frequencies, traveling in the same direction, overlap with one another, the intensity of sound either increases or decreases. The intensity of sound either increases or decreases, which is known as waxing, or which is known as waxing and waning. Right. The next one. The phenomena of beats is used to detect the presence of poisonous gases, in caves or mines. Is used to detect the presence of poisonous gases in caves or mines. Next one. Beats phenomena is used to calculate the frequency of unknown tuning fork. So within the brackets, the frequency of unknown tuning fork
can also be calculated. The frequency of unknown tuning fork can also be calculated using sonometer. బిఎస్సి గ్రాడ్యుయేట్స్ అని ఉంటే సోనోమీటర్ ఫిజిక్స్ ల్యాబ్లో చూసే ఉంటారు కాలేజ్కి వెళ్ళింటే. రైట్, అంటే కాలేజ్కి వెళ్తేనే ల్యాబ్కి ఉంటుంది కదా. రైట్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ ల్యాబ్లో ఎక్విప్మెంట్స్ కూడా ఉండాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో మోర్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఆన్ టుడేస్ డే. దెన్ ఆఫ్టర్ ద ఫినామినా ఆఫ్ బీట్స్, you talk about the case of the quality of a sound. The quality of a sound. So what do you mean by quality of sound? Now, as of now, in the classroom, you are able to hear my voice. Yes. At the same time, you are able to hear the voice which is coming from the vehicles outside. At the same time, you are able to hear some voices which are generated by your friends also. ఎవరైతే కంటిన్యూస్గా మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలు స్పష్టంగా అర్థం కాకపోయినా డిస్టర్బెన్స్ మాత్రం వినిపిస్తాం. అంటే హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై 3 different voices at one particular instant. My voice, outside vehicles noise, at the same time the disturbance created by your classmates or else by your friends. So what here in this case, the ability of the eardrum to identify different frequencies at a time, at one particular point of time, ఒకేసారి ఒకే సందర్భంలో డిఫరెంట్ వాయిసెస్ లేదా డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ఐడెంటిఫై చేయగలిగే కెపాసిటీ, that particular thing is known as the case of quality of sound అంటాం. రైట్, యాజ్ ఆఫ్ నౌ కుడ్ బి థింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీవీ చూస్తున్నారు. టీవీ చూసేటప్పుడు you have got the different sounds or different frequencies at a time. For example, when you are watching TV, first thing టీవీ నుండి వస్తున్న సౌండ్ వినిపిస్తాం. అదే టైంలో మీ మొబైల్ రింగ్ అవుతుంది, అది కూడా వినిపిస్తుంది. అదే టైంలో కిచెన్ ఇంట్లో ఒక ప్లేట్ గ్లాస్ పడిపోయిన ఆ సౌండ్ వినిపిస్తుంది. అదే టైంలో సమ్మన్ ఈస్ రింగింగ్ యువర్ డోర్ బెల్. సో యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై 4 sounds at one particular point of time. టీవీ నుండి వస్తున్న సౌండ్, యువర్ మొబైల్ రింగింగ్, at the same time the sound generated by a steel plate or a glass, and at the same time the sound which is generated by the doorbell. నాలుగు కూడా ఒకేసారి వినిపిస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం యు ఆర్ ఏబుల్ టు సే దట్ నా ఫోన్ రింగ్ అవుతుందని చెప్పగలుగుతున్నాం, అలాగే ఒక ప్లేట్ పడిపోయిందని చెప్తున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం డోర్ దగ్గర ఎవరో ఉన్నారు. మూడు వీఆర్ ఏబుల్ టు సే దట్ వన్. సో వాట్ యువర్ eardrum is doing, your eardrum is identifying and classifying different sounds at one particular point of time. That quality is known as the quality of sound. At the same time, sound of a single frequency. This is a previous question. Sound of single frequency is known as tone అని అంటాం. ఈ వర్డ్ ఎప్పుడైనా విన్నామా లేదా యూజ్ చేసామా? నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ వర్డ్ వినే ఉంటాం, ఓసారి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం కూడా. రైట్, ఫస్ట్ థింగ్, డోంట్ రేజ్ యువర్ టోన్ అని అంటాం. వెన్ ఎవర్ యూర్ హ్యావింగ్ ఏ కన్వర్జేషన్ విత్ అదర్ పర్సన్, రైట్, డోంట్ రేజ్ యువర్ టోన్ అంటాం. ఎదుటి వ్యక్తి గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాడు, పెద్దగా మాట్లాడు, యూ సే దట్ వన్, డోంట్ రేజ్ యువర్ టోన్. లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటి టోన్ లేస్తుంది అని అంటాం. రైట్, అంటే ది థింగ్ ఇస్ దాట్ యూఆర్ స్పీకింగ్ టు వన్ అదర్ పర్సన్, దేర్ యూర్ హ్యావింగ్ ఏ 1-to-1 కన్వర్జేషన్. ఆ 1-to-1 కన్వర్జేషన్ చేసేటప్పుడు ఎదుటి వ్యక్తి కొద్దిగా గట్టిగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు దెన్ వి యూజ్ దిస్ వన్. సో టోన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ సౌండ్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అండ్ ద మూమెంట్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద వర్డ్ నోట్, sound of multiple frequencies known as note ani antam. Musical notes. It is never the word musical tone, it's always the case musical note ani antam. So musical note ante enti, sound of multiple frequencies. Tone ante enti, sound of single frequency. The ability of the eardrum, the ability of the eardrum, మిమ్మల్ని చూస్తుంటే నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మార్నింగ్ 9 o'clock కూర్చోబెట్టి ఈవినింగ్ 5 వరకు కంటిన్యూస్ క్లాస్ చెప్పాలనిపిస్తుంది. రైట్, నాట్ ఈవెన్
ఒక 5 minutes కూడా క్లాస్లో ఒక మీ ప్లేస్ నుంచి లేవకుండా ఎవరు కూడా కూర్చోడం లేదు. Someone or the other is continuous going outside, coming in, going outside, coming in. Right? So you had a break for half an hour for your breakfast. At the same time, your nature calls. Right? As simple as that. Then why is it that continuously you just keep on going outside the class? Or else you take your mobile and go. Unfortunately, దేవుడి దయ వల్ల నాకు మొబైల్ ఉంది, అందులో ఇన్కమింగ్ ఫెసిలిటీ ఉంది, అందులో వాట్సాప్ ఉంది, అందులో ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉంది, టెలిగ్రామ్ ఉంది. రైట్? డేటా కూడా వేయించుకున్నాను మొన్ననే. రైట్? మరి నా ఫోన్ నేను కూడా ఫోన్ తీసుకొని బయటికి పోవాలా? చెప్పండి. ఇస్ దాట్ సచ్ ఇంపార్టెంట్ దట్ something which is more when compared to your education? Can't your friends wait for some more time? Is someone dying in a hospital bed? Is someone dying on a hospital bed? No. ఒకవేళ ఫోన్ అటెండ్ చేయకపోతే will something happen? మీ ప్రపంచం మునిగిపోతుందా? Then why your phone calls are so important, at the same time why you prioritize your mobiles? And one thing is that I'll just say my statement. అన్ని రోగాలకు నివారణ లేదా అష్ట దరిద్రాలకు నివారణ ఏదంటే ఫోన్. ఆ దరిద్రాన్ని పక్కకు పెట్టారంటే ఖచ్చితంగా you'll be able to get a job. As long as this is in your pocket, this is in your head, you'll not be able to do that. Keep your phones away for some time at least. లేదా if you can't, get out. As simple as that. కానీ కంటిన్యూస్గా క్లాస్లో లోపలికి బయటికి తిరగండి. Of course, if it is not an engineering college. If at all this was an engineering classroom, I would have definitely shown you the music of that one. Class lo ela unde, that was a different class. But unfortunately, this is not an engineering college, right? So I taught even for engineering college almost for 12 years. I know what is that one. At the same time, I was very ruthless there. So that is a different case. This is a different case, right? సాధ్యమైనందరూ క్లాస్లో లేవకుండా ఒక దగ్గర కూర్చోడానికి ప్రయత్నించండి. కంట్రోల్ యువర్ నేచర్ కాల్స్, నేచర్ అర్జెస్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఆర్ ఎల్స్ వెన్ ఎవర్ టైమ్ బ్రేక్ ఈస్ గివెన్, యూజ్ దాట్ వన్. అంతేకాని కూర్చుని దగ్గర లీటర్ నీళ్ళు తాగేసి మళ్ళీ బయటికి పోవాలి. డూ దాట్. రైట్? సౌండ్స్ క్వైట్ సిల్లీ. రైట్? చలో గివ్ ద హెడింగ్ క్వాలిటీ. ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద eardrum. The ability of the eardrum to distinguish sounds of different frequencies. The ability of the eardrum to identify sounds of different frequencies at a time is known as quality. Sound of single frequency is known as tone. Sound of single frequency is known as tone. And sound of multiple frequencies is known as note. Sound of single frequency is known as tone, and sound of multiple frequency is known as note. Then the next one, that is echo. So the movement you're talking about, the case of echo. So the multiple reflections of sound, from any obstacle, is known as echo. Multiple reflections of sound from any obstacle is known as echo.
రైట్. సో ఫస్ట్ థింగ్, రిఫ్లెక్షన్ అన్న ఎకో అన్న ఒకటేనా? రిఫ్లెక్షన్స్ ఎకోస్ రెండు ఒకటేనా? ద ఆన్సర్ ఇస్ నో. సో ద రీజన్ వై ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ యూస్ చేసాం, మల్టిపుల్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎకో అంటున్నాం. అయినప్పటికీ కూడా ఆల్ రిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి నీడ్ నాట్ టు బి ఎకోస్. రైట్, లిసన్ ద స్టేట్మెంట్ క్లియర్లీ. ఆల్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆర్ నాట్, రాయకండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్, all reflections are not, sorry, all reflections are not echoes, but all echoes are reflections అంట. సో ప్రతి ఒక్క రిఫ్లెక్షన్ కూడా ఎకో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ ఎకోస్ అన్నీ కూడా రిఫ్లెక్షన్స్ అని అంట. అంటే రిఫ్లెక్షన్స్కి ఎకోస్కి ఖచ్చితంగా ఏదో వెరీ వెరీ స్మాల్ మైన్యూట్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది. నా వాట్ ఈస్ దాట్ పర్టికులర్ డిఫరెన్స్? ఆ డిఫరెన్స్ విన్నాక రాసుకోండి, రాయాలేమని ఉంటాయి. రైట్, సో వాట్ ఈస్ దాట్ పర్టికులర్ డిఫరెన్స్? ఫస్ట్ థింగ్, సో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ సౌండ్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అయినప్పుడు ఆ రిఫ్లెక్షన్ని ఎక్కువ అని పిలుస్తున్నాం. కానీ కండిషన్స్ ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ థింగ్, సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్, సౌండ్ ఎక్కడైతే జనరేట్ అవుతుందో దట్ ఇస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్. అలాగే ఆబ్స్టకల్ అంటున్నాం. ఆబ్స్టకల్ అంటే ఏంటి? పెద్ద అడ్డుగోడ కావచ్చు, లేదా ఒక మౌంటైన్ కావచ్చు. సో సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అండ్ ఆబ్స్టకల్, ఈ రెండిటి మధ్య కనీస దూరము, ద మినిమం డిస్టెన్స్ మస్ట్ బి 17.2 meters. Now ఈ రూమ్ వదిలిపెట్టేసి అండ్ ఫర్గెట్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్ రూమ్. థింక్ అబౌట్ యువర్ హాస్టల్ రూమ్, థింక్ అబౌట్ యువర్ హోమ్. ఇంట్లో మనం ఉంటున్న ఇంట్లో హాల్ పొడవు 17 మీటర్లు ఉంటుందా? 17 meters. ఐఎమ్ నాట్ 17 feet కాదు, 17 meters అంటున్నాను. 17 మీటర్ల పొడవు ఉంటుందా? ఉన్నది. మీరు ఉంటున్న ఇంట్లో హాల్ పొడవు 17 మీటర్లు ఉందంటే ఖచ్చితంగా యు ఆర్ అల్ట్రా రిచ్. ఖచ్చితంగా యు ఆర్ అల్ట్రా రిచ్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ వెల్ సెటిల్డ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తున్నారు అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే దాదాపుగా ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో జనరల్గా హాల్ పొడవు మ్యాక్సిమం ఒక 12 లేదా 15 అడుగులు ఉంటుంది. 15x15 హాల్ ఉంటుంది. 50 హాల్ సైజే 15x15 అంటే బెడ్రూమ్స్ ఇంకా దానికంటే చిన్నగా ఉన్నట్టే కదా. రైట్, ఒక 15x15 లేదా 18x15 హాల్ సైజ్ ఉంటుంది. కానీ యూఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ 17 meters there. 17 meters అంటే ఇట్స్ క్వైట్ లాంగ్. సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఒక పర్టికులర్ సౌండ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ రిఫ్లెక్షన్ అనేది ఎక్కువ అని పిలుస్తాం. ఎప్పుడు అంటే సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ అండ్ ఆబ్స్టకల్ కనీస దూరము 17.2 meters ఉంటాయి. నౌ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్, రైట్, assume that classroom లో మైక్స్ లేవు. ఐఎమ్ స్టాండింగ్ హియర్, మేబీ యు ఆర్ స్టాండింగ్ హియర్. మనం గట్టిగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎదురుగా ఉన్న గోడ నుండి ఒక సౌండ్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతే దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ఇట్స్ అన్ ఎకో అని అంటాం. ఎందుకంటే క్లాస్ రూమ్ సైజ్ చాలా పెద్దగా ఉంది కాబట్టి ఇది దాదాపుగా ఒక 20 నుంచి 30 మీటర్ల వరకు ఉంటుంది కాబట్టి వీ కెన్ సే దాట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎకో అని చెప్తాం. కానీ మన ఇంట్లో ఇంత పెద్ద హాల్ ఉంటుందా? ఇందులో 4 పోర్షన్లు అవుతాయి. రైట్, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇట్ అవర్ డే టు డే లైఫ్. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి? In order to say that a reflection to be an echo, the minimum distance between source and the obstacle must be at least 17.2 meters. ఇది ఫస్ట్ కండిషన్ అవుతే, సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి అన్నప్పుడు, ఫస్ట్ థింగ్, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది మనకు వినిపించదా? వినిపిస్తుందా? మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఎస్ వినిపిస్తుంది కదా. ఒకవేళ రెండవసారి వినిపిస్తే దెన్ వి సే దట్ అరే నా సౌండ్ నాకు వినిపిస్తుంది అంటే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అని అంట. అంటే మొదటి సౌండ్కి రెండవ సౌండ్కి మధ్య కనీస టైం గ్యాప్ అనేది 0.1 seconds ఉండాలి. అంటే వాట్ యు మీన్ బై దిస్? సో సౌండ్ వేవ్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అయింది. ఈ సౌండ్ వేవ్ ఇక్కడ జనరేట్ అయ్యి ఇలా ముందు కండి సాగిపోతుంది. బట్ ఎక్కడైనా ఒక ఆబ్స్టకల్ని తగిలి, ఒక అడ్డుగోడని తగిలి, when it is traveling in the backward direction, ఈ సౌండ్ కూడా మనకు వినిపిస్తుంది. నౌ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఈ రెండిటి మధ్య కనీస టైం గ్యాప్ అనేది 0.1 seconds ఉంటే then in that particular case we can say that it is an echo అని అంటాం.
So the minimum time gap must be 0.1 seconds and the minimum distance must be 17.2 meters. Only e particular case lo matrame we say that it is an echo. ఒకవేళ డిస్టెన్స్ అనేది 15 meters ఉంది లేదా 12 meters ఉంది, in that particular case we simply say that it is a reflection. It is not echo, it is simply a reflection. Suppose that if the time gap is just 0.09 seconds, less than this one, 0.09, 0.08, in that particular case also it is simply a reflection మాత్రమే కానీ it is not an echo. సో ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ సౌండ్ ఎకో అని పిలవాలంటే ఖచ్చితంగా the time gap must be 0.1 seconds and the distance must be 17.2 meters. Only in that particular case it is known as an echo అని అంటాం. At the same time, here in this particular case, right? So we know one basic formula here: speed equal to distance by time ani, speed equal to distance by time ani antam. Only e particular case lo matrame formula ni kodiga change cheddam. The reason why: so here in this particular case, sound wave anedi ikkada start ayindi, source idi. Now this particular sound wave is traveling all the way till the obstacle ni tagili, again it is reflecting backwards. Ante the distance that is traveled by the sound wave from here to here, assume it is d. Again from here to here, how much it is? D. So what the total distance? So echo ante enti sound wave ఖచ్చితంగా ముందుకు వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి వస్తేనే that is known as an echo అని అంటాం, లేదా రిఫ్లెక్షన్ అని పిలుస్తా ఉన్నాం. సో కాబట్టి here in this particular case we make a small change, speed equal to 2d by t అని రాస్తాం, లేదా velocity equal to 2d by t అని రాస్తాం. Forget the velocity and speed, doesn't make difference here. So speed equal to 2d by t in case of echoes కి సంబంధించి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు, రైట్, ఒకవేళ స్పీడ్ అండ్ టైం రెండు ఇచ్చేసి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే డు నాట్ టేక్ ద ఫార్ములా స్పీడ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై టైం తీసుకోకండి, 2d by t తీసుకోండి. ద రీజన్ వై సౌండ్ వేవ్ అనేది సోర్స్ నుండి ఆబ్స్టకల్ వరకు వెళ్ళాలి and again it has to get reflected back. Now there in that case the sound wave is traveling twice the distance, so take it as 2d instead of d. So then only your answer will be correct. మీ ఆప్షన్స్ లో s equal to d by t చేస్తే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, అది కూడా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం s equal to 2d by t తీసుకొని చేస్తే ఆన్సర్ ఏదో వస్తుందో అది కూడా ఉంటుంది, రైట్? సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ దిస్ ఈజ్ ఎ రాంగ్ ఫార్ములా, not applicable in case of echoes. This is the formula. Now the question is that where are we using this particular concept of echoes in the day-to-day life? నేను చెప్తాను right and whatever you write. So do one thing. First give the heading echoes. First complete this. Right. The multiple reflections of sound. The multiple reflections of sound from any obstacle. The multiple reflections of sound from any obstacle is known as an echo. Is known as an echo. Right. The conditions for echo. The conditions for echo. First one, the minimum distance between the source and the obstacle, the minimum distance between source and obstacle must be 17.2 meters. The minimum distance between source and obstacle must be 17.2 meters. Second condition, the minimum time gap between, and the minimum time gap adi okavela time gap is 0.2 seconds, 0.3 seconds unna kuda we call that one as an echo ani anta. Kani అందుకే స్టేట్మెంట్ ఏమంటే the minimum time gap అంటున్నాం. The minimum time gap between the original sound and reflected sound, the minimum time gap between the original sound and the reflected sound
must be 0.1 seconds, must be 0.1 seconds. The minimum time gap between original sound and reflected sound must be 0.1 seconds. That's the formula. In case of echo, let us write like this: only in case of echo and right. Various sandarbhalo it's not applicable kabatti only in case of echo speed equal to 2d by t. Only in case of echo speed equal to 2d by t. So one of the previous question, suppose that this is a source, assume that this is a source of sound. Here you have got one obstacle. So source of sound nundi one wave is generated. The wave is traveling like this. So after striking the obstacle, now this particular wave is again coming back to the original point. So the blue colored one, this is the original wave, and the red colored one, this is the reflected wave. Right. Now when you're comparing these two waves, in case of echo, between the original wave and the reflected wave, which parameters will remain constant? Two waves consider చేస్తున్నాం ఇక్కడ, రైట్. సో టూ వేవ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఒకే సోర్స్ నుండి వస్తున్నాయి. ఆ టూ వేవ్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ టూ వేవ్స్ లో ఆంప్లిట్యూడ్, టైం పీరియడ్, వేవ్ లెంత్, ఫ్రీక్వెన్సీ, 4 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 పారామీటర్స్ లో విచ్ పారామీటర్ ఆర్ ఎల్స్ విచ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ will remain constant and which one will change? This is the previous question. In case of echo, between the original wave and the reflected wave, which parameter will remain constant? So first thing, source నుండి ఆబ్స్టకల్ వైపు వెళ్ళాలన్నప్పుడు ఈ యాంప్లిట్యూడ్ అనేది తగ్గుతుందా, కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుందా? యాంప్లిట్యూడ్ తగ్గుతూ వస్తుంది, అంటే యాంప్లిట్యూడ్ ఇస్ చేంజింగ్ కదా. So it is not remaining constant. It is not remaining constant. At the same time, now the moment, if at all you observe any particular wave, initial ga amplitude ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు the wave will be something like this. Amplitude ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు wave will be something like this. అలాగే amplitude తగ్గే కొద్దీ wave ఇలా పెరుగుతా పోతుంది. మరి ఇలా wave ఇలా అవుతున్నప్పుడు the distance between crest and trough increase అయిందా? సో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ క్రెస్ట్ అండ్ ట్రఫ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, టైం పీరియడ్ ఏమవుతుంది? చేంజ్. అంటే టైం పీరియడ్ కూడా కాన్స్టెంట్ కాదు. మరి టైం పీరియడ్ చేంజ్ అయినప్పుడు వేవ్ లెంత్ ఏమవ్వాలి? ఆబ్వియస్లీ ఇట్ షుడ్ చేంజ్. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్ వన్, ఆంప్లిట్యూడ్, టైం పీరియడ్, వేవ్ లెంత్ ఈ మూడు కూడా చేంజ్ అవుతాయి, కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రం చేంజ్ అవ్వదు. ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రం చేంజ్ అవ్వదు. నౌ సమ్వన్ మే సే, సార్ ఫ్రీక్వెన్సీ, టైం పీరియడ్ రెండు కూడా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా, మరి టైం పీరియడ్ చేంజ్ అవుతే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా చేంజ్ అవ్వాలి కదా అంటే ద ఆన్సర్ ఇస్ నో. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, వీ హ్యావ్ గాట్ ఎ ఫార్ములా v ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా అని అంటాం. v ఈక్వల్ టు n లాంబ్డా ఈ ఫార్ములా ఉంది. సో ఈ ఫార్ములా ప్రకారం అకార్డింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఫార్ములా, సో సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి ఒక మీడియం నుండి ఇంకో మీడియంలోకి ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు, సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ when you strike this, కొద్ది సౌండ్ జనరేట్ అవుతుంది. మరి సౌండ్ ఏదైతే జనరేట్ అవుతుందో దిస్ ఇస్ వైబ్రేటింగ్. ఇది వైబ్రేట్ అయింది కాబట్టి, ఒక సాలిడ్ పార్టికల్ అనేది వైబ్రేట్ అయింది కాబట్టి ఆ సౌండ్ గాలి ద్వారా మీకు వినిపిస్తుంది. అంటే సౌండ్ ఈస్ చేంజింగ్, ఇట్స్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు ఎయిర్. సో వెన్ ఎవర్ ద మీడియం ఈస్ చేంజింగ్, ఫస్ట్ వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది. వెలాసిటీ చేంజ్ అయిన వెంటనే దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి వేవ్ లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది. ఒకవేళ వెలాసిటీ డబుల్ అవుతే ఇది కూడా డబుల్ అవుతుంది, ఇది హాఫ్ అవుతే ఇది కూడా హాఫ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇందులో ఎటువంటి మార్పు అనేది రాదు అని చెప్తాం. రైట్, దట్స్ an in-depth part. What you remember is that whenever here in case ఒరిజినల్ వేవ్ అండ్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ రెండింటిలో కూడా ఆంప్లిట్యూడ్, టైం పీరియడ్, వేవ్ లెంత్ ఈ మూడు చేంజ్ అవుతాయి, కానీ ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ నెవర్ చేంజ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎకో,
between the original wave and the reflected wave, between the original wave and the reflected wave, amplitude, time period, wavelength will change. Amplitude, time period, wavelength will change, but frequency will not change. But frequency will not change. Amplitude, time period, wavelength will change, but frequency will not change. Right? One more point here. When sound travels from one medium to another, when sound travels from one medium to another, when sound travels from one medium to another, amplitude, time period, amplitude, time period, wavelength, wave velocity will change. Amplitude, time period, wavelength, wave velocity will change, but frequency will not change. Amplitude, time period, wavelength, wave velocity will change, but frequency will not change. ఈ రెండు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రెండు కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఇవి. అలాగే సెకండ్ అయితే రాశారో రెగ్యులర్గా ఈ మధ్య కాలంలో వస్తున్న క్వశ్చన్ ఇది. సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియంలోకి ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు, ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు యాంప్లిట్యూడ్ చేంజ్ అవుతుంది, టైం పీరియడ్ చేంజ్ అవుతుంది, వేవ్ లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది, వేవ్ వెలాసిటీ చేంజెస్, బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవ్వదు. కారణం ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ అని అన్నప్పుడు, ఒక మీడియం నుండి ఇంకో మీడియంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది. ఆ వెలాసిటీలో వచ్చిన మార్పును బ్యాలెన్స్ చేయటానికి వెలాసిటీ డబుల్ అవుతే వేవ్ లెంత్ కూడా డబుల్ అవుతుంది, వెలాసిటీ హాఫ్ అవుతే వేవ్ లెంత్ కూడా హాఫ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం అనేది లేదు కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ విల్ ఆల్వేస్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్ అని అంటాం. Then the applications of echo. So where are we using this echo principle in the day-to-day life? First one, bats move in the night from one place to another. Bats move in the night from one place to another. Bats, గబ్బిలాలు, వాటి కళ్ళు ఉండవు, అయినా కూడా they can move from one place to other place very very comfortably, easily. Bats move in the night from one place to another by generating ultrasonic sounds. By generating ultrasonic sounds. సో కండ్లు లేనప్పటికీ కూడా అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్ జనరేట్ చేస్తూ అలాగే ముందుకు వెళ్ళిపోతాయి. ఒకవేళ ఆ సౌండ్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతే దాని యొక్క డైరెక్షన్ మార్చుకుని ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో సౌండ్ ఎప్పుడు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, ఏదైనా ఆబ్స్టకల్ ఉన్నప్పుడు. ఆబ్స్టకల్ ఉంటే సౌండ్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇట్స్ డైరెక్షన్ దెన్ ట్రావెల్. ఒకవేళ సౌండ్ వేవ్స్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ కాకపోతే అలాగే కంటిన్యూ అవుతాయి. దెన్ సోనార్, it works on the principle of echo. Sonar works on the principle of echo. Now ఇంతకుముందు సోనార్ ఎక్కడో రాశారు. వర్కింగ్ ఆఫ్ సోనార్ లో మనం యూజ్ చేసే వేవ్స్ ఏవి అంటే సోనార్, అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్స్ అంటాం. సోనార్ వర్క్ చేయడంలో మనం యూజ్ చేసే వేవ్స్ ఏవి, అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్స్ అవసరము. కానీ సోనార్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఆధారంగా పనిచేస్తుంది అని అన్నప్పుడు ఇట్ వర్క్స్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎకో అని అన్నాం. సోనార్ దీనికోసం యూజ్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సోనార్? డెప్త్ ఆఫ్ సీ, డెప్త్ ఆఫ్ సబ్మరైన్, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద మౌంటైన్స్, ఆర్ ఎల్స్ ద డెప్త్ ఆఫ్ ఎనిమీ సబ్మరైన్. సో మన సబ్మరైన్ నుండి, ఇండియన్ సబ్మరైన్ నుండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనిమీ సబ్మరైన్ ఈస్ హియర్,
the moment you are sending some ultrasonic sounds, ఈ అల్ట్రాసోనిక్ సౌండ్స్ ఈ సబ్మరైన్ టచ్ చేసి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. సో ఈ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టింది బేస్ చేసుకొని ద డెప్త్ ఆఫ్ దిస్ వన్ విల్ బి క్యాల్కులేటెడ్. ఒకవేళ సౌండ్ వేవ్స్ అనేవి రిఫ్లెక్ట్ కాలేదనుకోండి, దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ నో ఎనిమీ ఈజ్ ప్రెసెంట్ హియర్. ఇఫ్ ద వేవ్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్, సో దట్ మే బి అన్ ఆబ్స్టకల్ కావచ్చు, లోపల ఉన్న మంచు కొండలు కావచ్చు, లేదా గతంలో మునిగిపోయిన పడవ కావచ్చు, లేదా సబ్మరైన్ కావచ్చు, కుడ్ బి ఎనీ పర్టికులర్ థింగ్. సో ఎకోస్ are used the working of sonar. Then the working of fathometer, సముద్రం లోతును కొలవడానికి యూజ్ చేస్తారు దీన్ని. Fathometer, which is used to measure depth of a sea. Fathometer, depth of a sea. Then the working of fathometer, next one altimeter. Altimeter దేని కొరకు? Height of a particular place. Then hydrophone, to hear the sounds at bottom of sea. సముద్రం యొక్క అడుగున వచ్చే సౌండ్స్ ఉండే సౌండ్స్ వినడానికి, to hear the sounds at the bottom of sea. And then stethoscope, దేని కొరకు? Heartbeat. So echoes are used in the working of fathometer, altimeter, hydrophone, and then the case of stethoscope. Read a question? A laser light, a laser light, a laser light focused on the moon surface, focused on the moon surface, a laser light focused on the moon surface takes 2.56 seconds, takes 2.56 seconds to return after reflection, from the moon's surface, calculate the distance between moon and earth. Calculate the distance between moon and earth. Calculate the distance between moon and earth. So what is the question? So here you have earth and here you have got moon. సో ఒక లేజర్ లైట్ ని ఎర్త్ నుండి మూన్ పై మనం ఫోకస్ చేస్తే, ఈ లేజర్ లైట్ అనేది మూన్ సర్ఫేస్ టచ్ చేసి మళ్ళీ వెనుకకు తిరిగి రావడానికి 2.5 seconds టైం పడితే ఈ రెండిటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత? సో లైట్ అనేది ఇట్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ అండ్ దెన్ కమింగ్ బ్యాక్. అంటే వాట్ ద డిస్టెన్స్? 2d. సో స్పీడ్ ఈక్వల్ టు 2d by t. So d we are supposed to calculate. Time unda. Time is given how much? 2.5 seconds. So what is the thing here that is given? Laser light ani annam. Mari laser light anna 8 light anna kuda speed enta? 3 into 10 power 8 meters per second. So distance equal to s into t divided by 2, that is
3 into 10 power 8 into 2.56 divided by 2. So 1.5 into 2.5. 25 15, so that may be around 375, which means answer will be probably around 3.8 into 10 power 8. Am I right? And 2.5 is kadam. So 25 15 to 375. So 3.75 or as 3.8. So accurate ka raste, accurate ka and whatever is the answer that you have got. 3.84 into 10 power 8 into 10 power 8 meters. Right. Next one. If the velocity of sound, if the velocity of sound at 0 degrees centigrade, if the velocity of sound at 0 degrees centigrade is 330 meters per second, is 330 meters per second, and if the sound takes 4 seconds, if the sound takes 4 seconds to reflect back, if the sound takes 4 seconds to reflect back from an obstacle, from an obstacle, calculate the distance between, calculate the distance between source and obstacle, calculate the distance between source and obstacle, calculate the distance between source and obstacle. So again the same formula, S equal to 2d by t, S equal to 2d by t. Here the velocity is given as something equal to 330. So 2 into distance by 4 seconds, or else d equal to 330 into 4 by 2. That will be around 660 meters. So this is about the case of echo. Let's take a break for exactly 10 minutes, nothing more than that. Right? It's 11:42. Come back by 11:52. We'll start by 11:52.
So moving on to the next one, that is the phenomena of resonance. The phenomena of resonance. What do you mean by resonance? So we will not go ask the textbook definition or else books definition అవసరం లేదు. Resonance meaning into. So resonance in simple terms, we call this one as forced vibrations and that is the simple meaning of resonance. So textbook lo chuse you have almost around 2 lines or 3 lines definition ఉంటుంది, but we don't require that. So బలవంతంగా you are forcing an object to vibrate. Right. Now what do you mean by this particular force vibrations and how are these generated? Now for example, suppose that you talk about the case of one tuning fork. Now assume that when the frequency of this one is something equal to 512 hertz and yanda. The first tuning fork frequency is 512 hertz. Now assume that you have got another tuning fork, the second one. Now second one is also having a frequency of 512 hertz. Now what we are doing is that if first tuning fork, this particular first tuning fork, you are hitting on a, or else you are striking that one on a rubber cork. So first thing, tuning fork ఎప్పుడు కూడా నేలపై కానీ గోడపై కానీ హార్డ్ సర్ఫేస్ పై ఎప్పుడూ కూడా కొట్టము. ద రీజన్ ఫర్ దట్, ఎప్పుడైతే ఒక ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ని హార్డ్ సర్ఫేస్ పై కొద్దిగా ఇట్లా కొట్టినప్పుడు ఇట్ స్టార్ట్స్ లూజింగ్ ఇట్స్ ఎలాస్టిక్ నేచర్, అంటే దాని యొక్క వైబ్రేషన్స్ అనేవి పడిపోతాయి లేదా తగ్గిపోతాయి. టు అవాయిడ్ దట్ వీ నెవర్ డూ. మళ్ళీ దేనిపై కొడతాము అంటే రబ్బర్ కార్క్ అంటాం. రబ్బర్ కార్క్ అంటే దాదాపు అందరం చూసాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోర్ స్టాపర్స్ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. డోర్ గాలికి అటు ఇటు పోకుండా కింద రబ్బర్ యూస్ చేస్తాం. బ్లాక్ కలర్ కావచ్చు లేదా కొద్దిగా రెడ్ కలర్ లో ఉండే రబ్బర్ కార్క్. అలాంటి వాటిపై కొద్దిగా మెత్తగా ఉన్న వాటిపై ద మూమెంట్ యూ స్ట్రైక్ ఇట్ స్టార్ట్స్ వైబ్రేటింగ్. సో ఈ ఫస్ట్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఒక రబ్బర్ కార్క్ పై కొట్టినప్పుడు ఇట్ స్టార్ట్స్ వైబ్రేటింగ్. నా ఈ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ వైబ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు యూ ప్లేస్ దట్ వన్ క్లోజ్ టు ద సెకండ్ వన్. మొదటి ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ వైబ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు సెకండ్ దాని దగ్గర పెడుతున్నాం, బట్ మేకింగ్ ష్యూర్ రెండింటి మధ్య కొద్దిగా ఎయిర్ గ్యాప్ అంటూ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. రెండు కాంటాక్ట్లో లేవు, బట్ యు ఆర్ మెయింటైన్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాప్ బిట్వీన్ దెమ్. సో ఫస్ట్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ వైబ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్ అపియర్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, because it's vibrating, so it appears like this. So between these two things we have got some air particles. Now when the tuning fork vibrate, now when this particular tuning fork is vibrating, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న ఎయిర్ పార్టికల్స్ కూడా వైబ్రేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి. And the vibrations of the air particles, they are transferred to the second tuning fork, and the second one will also start vibrating. The second one will also start vibrating here in this particular case. The second tuning fork will also start vibrating something like this. So basically second tuning fork disturb touch చేయలేదు. సెకండ్ ట్యూనింగ్ ఫోర్క్ ఎందుకు వైబ్రేట్ అవుతుంది? బికాస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వైబ్రేటింగ్. సో ఫస్ట్ వైబ్రేట్ అయింది కాబట్టి రెండింటి మధ్యలో ఉన్న ఎయిర్ పార్టికల్స్ కూడా వైబ్రేట్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి ద వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ పార్టికల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ఎయిర్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ వైబ్రేటింగ్. నౌ దిస్ పర్టికులర్ ఫినామినా ఈజ్ నోన్ యాజ్ రెజోనెన్స్ అని అంటాం. కానీ రెజోనెన్స్ కు కండిషన్ అంటూ ఉంది. The condition for resonance is that both the objects must have same amount of frequency. In order to have resonance phenomena, previous question, in order to have resonance phenomena, both the objects must have same frequency. Only in that particular case resonance can be observed, or else resonance is not at all observed and checked. Now what are the applications of this one? Where do we see the phenomena of resonance in the day-to-day life? Now, this is totally common observation. Now, if at all you have observed this one. Now, for example, suppose that you are talking, or suppose that you are traveling in a train అనుకుందాం. Right. So this is all the solid surface. ఇదంతా కూడా నేల, nothing but land.
Okay, river cross chest. The moment you are crossing a river, now assume that again this is a soil, nothing but land and yan. Now between these two things, we have the river which is flowing, a river pine on a bridge. Now when the train is traveling here, so as long as the train is at this particular point, the speed of the train may be assumed that if it is 100 kilometer per hour. So నేలపై కాబట్టి 100 120 speed లో వెళ్తుంది. But the moment the train is approaching any particular railway bridge, if at all మీరు గమనించింటే అబ్జర్వ్ చేసింటే the speed of that one will be dropped to 60 or 70 kilometer per hour. రైల్వే బ్రిడ్జ్ రాగానే ట్రైన్ స్పీడ్ తగ్గిస్తూ ఉంటారు. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ దట్ రివర్లో వాటర్ లెవెల్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, టాకింగ్ అబౌట్ ద రెయినీ సీజన్, then in that particular case, this particular 100 will even come down to 30 or 50 also. When it is completely full, రివర్లో వాటర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు స్పీడ్ ఇంకా తగ్గిస్తారు. నా ఈ సీజన్లో ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రివర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ట్రై స్టేట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ద స్పీడ్ విల్ బి సంథింగ్ అరౌండ్ 60 or 70. అగైన్ మళ్ళీ రివర్ క్రాస్ చేయగానే ద స్పీడ్ విల్ ఇంక్రీజ్. Now, what is the reason for that? But why the train speed is either increased or else why the train speed is either decreased? Now, for example, here, when the train is traveling on the land, నేల పైన 100 speed తో వెళ్తున్నప్పుడు all these particular railway track ఏదైతుందో కంప్లీట్ గా వైబ్రేట్ అవుతా ఉంటుంది. రైల్వే ట్రాక్స్ అందరూ కూడా చూశారు. సో రైల్వే ట్రాక్స్ లో మధ్యలో వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ కాంక్రీట్ బీమ్స్ ఉంటాయి. ఆ కాంక్రీట్ బీమ్స్ మధ్యలో పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు వేస్తూ ఉంటారు. చిన్నవి కాదు, పెద్ద వేస్తారు. సో ద రీజన్ ఫర్ దట్ వన్, వై ఆ స్టోన్స్ ఎందుకు వేస్తారు, వాట్ ఇస్ ద యూస్, అవి లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఆ వైబ్రేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వైబ్రేషన్స్ అన్నిటినీ కూడా డెసిమేట్ చేయడానికి, ఇన్ ఆర్డర్ టు డెసిమేట్ ఆల్ ద వైబ్రేషన్స్, లేదా సింపుల్గా ఆ వైబ్రేషన్స్ అన్నిటినీ కూడా నిదానంగా తగ్గించడానికి, జీరో చేయడానికి ఆ పర్టికులర్ స్టోన్స్ అనేవి వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ఒకవేళ పర్టికులర్ స్టోన్స్ అనేవి లేకపోతే దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ఆ రైల్వే ట్రాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా డిస్లొకేట్ అయిపోతాయి. సో టు అవాయిడ్ దాట్ పర్టికులర్ థింగ్ వీఆర్ యూజింగ్ సమ్ స్టోన్స్ దేర్. సో ద మూమెంట్ ద ట్రైన్ ఇస్ ట్రావెలింగ్ అట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ 100, ఆ వైబ్రేషన్స్ అన్నీ కూడా సాయిల్, సో నేలలో ఉన్న గ్యాప్స్ మూలంగా నిదానంగా లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ ఈక్వల్ టు జీరో. బట్ ద మూమెంట్ ట్రైన్ ఇస్ హియర్, ఒకవేళ ఎస్యూమ్ దట్ ఇక్కడ కూడా 100 కిలోమీటర్ స్పీడ్తో ఉంది అని అనుకుందాం, దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ దిస్ అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రైల్వే ట్రాక్ ఇదంతా కూడా ఒక పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీతో వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ద వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు దీస్ పర్టికులర్ పిల్లర్స్. అలాగే ఈ పర్టికులర్ పిల్లర్ యొక్క వైబ్రేషన్స్ మూలంగా ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న గాలి కూడా వైబ్రేట్ అవుతా ఉంది. The moment the frequency of the air column and the frequency of this one ఈ రెండు ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతాయో then in that particular case ఆ పర్టికులర్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ అనేది కొలాప్స్ అయిపోతుంది. Or else one simple example, you talk about the case of the soldiers. So soldiers are never allowed to march fast on the bridges. సో బ్రిడ్జెస్ పైన మార్చ్ ఫాస్ట్ చేయకూడదు. సో రీజన్ ఏంటి, మార్చ్ ఫాస్ట్ చేసేటప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యు మైట్ హావ్ అబ్జర్వ్డ్, మార్చ్ ఫాస్ట్ చేసేటప్పుడు దే లిఫ్ట్ దేర్ లెగ్స్ ఆల్మోస్ట్ నడుం హైట్ వరకు కాళ్ళు లిఫ్ట్ చేసి కింద నేలపై గట్టిగా ఒకేసారి ఒక 100 మంది 200 మంది ఒకేసారి కొడతారు. మరి 100 మంది ఒకేసారి నేలపై గట్టిగా కొట్టినప్పుడు ల్యాండ్ విల్ స్టార్ట్ వైబ్రేటింగ్. ఆ పర్టికులర్ వైబ్రేషన్స్ మూలంగా ఇదంతా కూడా ఈ పార్ట్ అంతా కూడా వైబ్రేట్ అవుతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ పైన ఉన్న కాంక్రీట్ రోడ్ ఏదైతే ఉందో దీని వైబ్రేషన్స్, అలాగే పిల్లర్ల మధ్యలో ఉన్న గాలి యొక్క వైబ్రేషన్స్ రెండు కూడా సమానమైన ఈక్వల్ అయినప్పుడు బ్రిడ్జ్ విల్ కొలాప్స్. టు అవాయిడ్ దాట్ పర్టికులర్ థింగ్, soldiers are not allowed to march fast on the bridges. Because of which phenomena? Because of resonance. To avoid the resonance, soldiers are not allowed to march fast on bridges. Right? Write some examples for this. Resonance means forced vibrations. Then the second thing, in order to have resonance, both the objects must have same frequency.
in order to have resonance, both the objects must have same frequency. Must have same frequency. Examples. Examples. Soldiers are not allowed to soldiers are not allowed to march fast on bridges. Soldiers are not allowed to march fast on bridges to avoid avoid to avoid the collapse of the bridge to avoid the collapse of the bridge due to resonance. To avoid the collapse of the bridge due to resonance. The the other examples for this one, the working of flute, the working of whistle. సో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు యూజ్ చేసేవి కావచ్చు, లేదా స్కూల్లో పీటీ మాస్టర్స్ ఆర్ పీటీ టీచర్స్ యూజ్ చేసే విజిల్స్ కావచ్చు. ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ఫ్లూట్, ద వర్కింగ్ ఆఫ్ విజిల్ అండ్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ రేడియో. రేడియో అంటే కొత్తది కాదమ్మా, ద ఓల్డ్ వన్స్. పాత సినిమాల్లో చూసే ఉంటారు, ఆల్మోస్ట్ ఒక పెట్టేలాగా చిన్న సైజు ఉంటుంది, దానికి ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఉంటుంది. సో కొత్తగా మనం యూజ్ చేసేవి మొబైల్లో మనం ఒక బటన్ ప్రెస్ చేయగానే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయిపోతుంది అది. బట్ ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ అడ్జస్ట్ చేసేవాళ్ళు. సినిమాల్లో చూసే ఉంటారు, ఫ్రీక్వెన్సీ ఆన్ చేయడానికి ఒక నాబ్ ఉంటుంది, అలాగే ఆఫ్ చేయడానికి ఒకటి ఉంటుంది. సో నిదానంగా ఫ్రీక్వెన్సీ సెట్ చేసుకుంటూ వస్తే ఒక పర్టికులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దగ్గర ఆకాశవాణి కానీ వివిధ భారతి కానీ వచ్చాయి. ఆ పర్టికులర్ రేడియోస్ నేను మాట్లాడేది. సో ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద రేడియో or else this one. Even radio is also working on the phenomena of resonance. And one previous question which is based on this. Now, for example, the moment you're talking about the case of a bomb explosion, suppose that you have got some buildings like this, adjacent buildings, ఈ రెండు కూడా పక్క పక్కన ఉన్న building, at the same time ఇది కొద్ది distance లో ఉన్న building అనుకుందాం. Now, suppose that here a particular building లో we have got a particular bomb explosion. సో ఈ బిల్డింగ్ లో బాంబ్ ఎక్స్ప్లోడ్ అయింది కాబట్టి డిపెండింగ్ అపాన్ బాంబ్ ఇంటెన్సిటీ, సో బిల్డింగ్ అనేది పార్షియల్ గా కొలాప్స్ అవ్వచ్చు. సో ఈ బిల్డింగ్ పార్షియల్ గా కొలాప్స్ అయింది, మళ్ళీ రెండో బిల్డింగ్ కూడా రెండు పక్క పక్కన ఉన్నాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇది కొలాప్స్ అయింది కాబట్టి ఇది కూడా కొంతవరకు డెస్ట్రాయ్ అవుతుంది, డ్యామేజ్ అవుతుంది, రైట్. సో ఈ బిల్డింగ్ లో సగం భాగం పడిపోయింది అనుకుందాం. దెన్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ ఈ పర్టికులర్ బిల్డింగ్ లో కనీసం 10% ఉన్న బిల్డింగ్ పడిపోయి ఉంటుంది. దెన్ దగ్గర ఉన్న బిల్డింగ్స్ మనం చూసినట్లయితే హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్ ఈ బిల్డింగ్ లో ఉన్న కిటికీలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ముఖ్యంగా గాజుతో చేసినవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పగిలిపోతాయి. లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ స్ట్రక్చర్ లో మనకు పగుళ్ళు అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి, క్రాక్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి, రైట్. సో ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ రెసొనెన్స్ అని అంట. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ బాంబ్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఇన్ ఎనీ పర్టికులర్ ప్లేస్, సో నియర్ బై బిల్డింగ్స్ లో యు ఫైండ్ సమ్ క్రాక్స్, లేదా నియర్ బై బిల్డింగ్స్ లో కిటికీ అద్దాలన్నీ కూడా బ్రేక్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ రెసొనెన్స్. ఎందుకంటే ఎర్త్ అనేది వైబ్రేట్ అవుతుంది, ఈ పోర్షన్ అంతా కూడా వైబ్రేట్ అవ్వడం మూలంగా ఈ వైబ్రేషన్స్ అనేవి దగ్గరలో ఉన్న బిల్డింగ్స్ కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి. యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ విచ్ ఇట్ విల్ అండర్గో వన్ పర్టికులర్ థింగ్ విచ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ ద క్రాక్స్ ఫినామినా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ సాయిబాబా గుడి దగ్గర ఒక ఎక్స్ప్లోషన్ కావచ్చు, రైట్. సాయిబాబా, ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో దిస్. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ నుండి దిల్షనర్ బస్ స్టాప్ లో ఒకటి, ఆ కార్నర్ లో ఉన్న అదేంటి మిర్చి బండి ఒకటి ఉంది, దాని దగ్గర ఒక ఎక్స్ప్లోజన్. వీ హ్యాడ్ 3 explosions in Dilshanagar way back almost around 10 to 12 years back. It happened in Dilshanagar in 2 different instances. Now ఆ పర్టికులర్ కేసులో సింపుల్ థింగ్, బాంబ్ ఎక్స్ప్లోడ్ అయిన తర్వాత పక్క బిల్డింగ్స్ లో క్రాక్స్ ఏర్పడడానికి కారణం ఏంటంటే రెసొనెన్స్ అని అంట. During a bomb explosion, the nearby buildings get damaged. The nearby buildings get damaged
The nearby buildings get damaged, particularly the glasses will be broken. The glasses will be broken because of resonance phenomenon. The glasses will be broken because of resonance phenomenon. So this is about the case of resonance phenomena as well as the characteristics of sound and ear. Then moving on to the next part of this one, velocity of sound. Velocity of sound. Now, whenever we are saying velocity of sound, the velocity of sound is 330 meters per second in air at 0 degrees centigrade. Temperature ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయాలి. The velocity of sound in air is 330 meters per second at a temperature of how much? 0 degrees centigrade. Now, does sound require a medium? ఒకవేళ మీడియం లేకపోతే సౌండ్ అనేది ట్రావెల్ అవుతుందా, సౌండ్ ట్రావెల్ కాదా? మీడియం ఇస్ రిక్వైర్డ్. సో మీడియం ఏ ఫామ్లో ఉండొచ్చు? సాలిడ్, లిక్విడ్ ఆర్ as a case of gas. So definitely at least anyone must be required, must be present so that sound అనేది propagate అవుతుంది. Now here in this particular case, ఏ particular form of matter అంటే సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్ ఆర్ గ్యాసెస్ దేనిలో the velocity of sound is high and why? ఎందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది, అలాగే ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది, right? So the velocity of sound in general, if you talk in the case of solids తీసుకుందాం. Now we know that in case of solids, all the atoms are tightly and regularly packed like this. Atoms అన్ని కూడా దగ్గరగా సిస్టమేటిక్ గా ఒక పద్ధతిలో ఈ విధంగా అరేంజ్ చేయబడి ఉంటాయి. But wherein in case of liquids, the gap between the atoms and the molecules is slightly high in case of liquid. This is about the case of liquids, and this is the solids. And you know that in case of gases, the distance is still further high in case of gases. Mari solid substances, in case of solid substances, for example, suppose that this atom is disturbed. సో ఇది డిస్టర్బ్ అయిన వెంటనే ఏమవుతుంది, ఇది వైబ్రేట్ అవుతుంది. నా ఇవన్నీ కూడా దగ్గరగా సిస్టమేటిక్గా అరేంజ్ చేసి ఉన్నాయి కాబట్టి the moment this atom is getting disturbed or the moment this atom is vibrating, immediate ga even this will also start vibrating, even this one will also start vibrating. At the same time ఇటువైపు ఏదైనా ఉంటే ఇది vibrates. So 6 dimensions తీసుకుంటే 6 dimensions ఏంటి, ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్, plus y minus y, plus z minus z. 6 dimensional space or 6 directions లో ప్రతి ఒక్క atom కూడా వైబ్రేట్ అవ్వడం ప్రారంభిస్తాయి. Now as a result of which the velocity of sound in case of solids, the velocity of sound in case of solids is always maximum అని అంటాం. Why? Because particles అన్నీ కూడా atoms అన్నీ కూడా దగ్గరగా అరేంజ్ చేశారు కాబట్టి here in this case the velocity of sound is maximum. మరి ఎందులో తక్కువగా ఉంటుంది, liquids or gases? So in case of gases it is minimum, in case of solids it is always maximum చెప్తాం. Why? Because in case of solids atoms are regularly and systematically packed అని అంటాం. Now what is the proof for that one అని అంటే, in case of air, already we have written that one, right? So in case of air the velocity of sound is 330 meters per second at 0 degrees centigrade. Just write a statement. The velocity of sound is maximum in solids. The velocity of sound is maximum in solids because of the systematic arrangement of
atoms and molecules, because of the systematic arrangement of atoms and molecules. So write these values. The velocity of sound in different materials. The velocity of sound in different materials. So in air, it is just 330 meters per second. But whereas in case of hydrogen, 1230 meters per second. In water, it is 1450 meters per second. కొన్ని బుక్స్లో 1480 అని ఉంటుంది, అది కూడా కరెక్టే. ఎందుకు కరెక్ట్ అంటే అది సముద్రం నీళ్ళలో 1480 ఉంటుంది, వర్షం నీళ్ళలో లేదా రివర్ వాటర్లో 1450 ఉంటుంది. సో మనం తీసుకునే వాటర్ బట్టి చేంజ్ అవుతుంది. అది రివర్ వాటర్లో 1450, సీ వాటర్లో 1480, బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. స్టీల్ 5000 meters per second, glass 5500 meters per second, and diamond 12,000 meters per second. So diamond యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి? Specialty of diamond, quick. The hardest substance that is known to us. Hardest substance annam. Why it is hardest? Atoms are very, very, very tightly packed in case of diamond. That is the reason velocity of sound is maximum in case of diamond. So in case of diamond, the velocity of sound is around 1230. Sorry, diamond it is around 12,000 meters per second. 12,000 meters per second in case of diamond. So is it done? Right. Then the moment you're talking about the case of velocity of sound, the velocity of sound depends on which factors? The velocity of sound depends on, first one, it depends upon temperature. The velocity of sound, it depends upon density of air. The velocity of sound, it depends upon temperature. The velocity of sound is dependent on density of air, and the velocity of sound depends upon one more factor, that is humidity. It depends on three factors: temperature, density of air, as well as humidity. Then the velocity of sound is independent of, previous question, the velocity of sound is independent of atmospheric pressure. The velocity of sound is independent of atmospheric pressure. It depends upon three factors: temperature, density of air, as well as humidity, and it is independent of atmospheric pressure. Right. Now suppose that here in this case you have got three places. Right. Suppose that you're having a place which you're calling it as Vishakhapatnam, nothing but the coastal region. And then you're talking about the Deccan Plateau, that is Hyderabad. And then you're talking about the case of any particular mountain region. So for example, maybe the case of your Ooty or Shimla. The question is that a place low velocity of sound is high. In which particular place velocity of sound is high? Leda, you'll put this in a different way. In which particular geographical area velocity of sound is high? Plains, plateaus, mountains. సో వైజాగ్లో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ హై, హైదరాబాద్లో తక్కువగా ఉంటుంది, ఊటీలో ఇంకా అంతకన్నా తక్కువగా ఉంటుంది. సో కానీ ఆల్రెడీ ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తారు, ఏం రాస్తారు చూడండి, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అని అన్నాం. సో ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో ఏం చెప్పాను, సముద్రం మట్టం నుండి మనం పైకి వెళ్ళే కొద్దీ ద మూమెంట్ యు ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సీ లెవెల్, atmospheric pressure decreases. విశాఖపట్నంలో atmospheric pressure 1 atmosphere అని అంటాం.
అలాగే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ పీక్ పైన అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఇస్ జస్ట్ 0.35 అట్మాస్ఫియర్స్. అంటే సీ లెవెల్ నుండి మనం పైకి వెళ్ళే కొద్దీ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ కీప్స్ ఆన్ డిక్రీజింగ్. మరి నౌ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. The velocity of sound is high in which particular place? Constant. Is it constant in all the places? Right? So velocity of sound, Vizag, Hyderabad, at the same time Ooty, లేదా plains, plateaus and mountain regions ఈ మూడు ప్లేసెస్లో కూడా వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. ప్రొవైడెడ్ కండిషన్ ఏంటి అన్నప్పుడు ఈ మూడు కూడా సమానంగా ఉండాలి. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ప్లెయిన్స్, ప్లాట్యూస్ అండ్ మౌంటైన్స్ ఈ మూడిట్లో కూడా ఈక్వల్గా ఉంటుంది. కండిషన్ ఏంటి? బికాజ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఫ్యాక్టర్స్. మరి ఈ మూడు ప్లేసెస్లో టెంపరేచర్ సమానంగా ఉంటుందా? సమానంగా ఉంటుందా? వైజాగ్లో టెంపరేచర్, హైదరాబాద్ టెంపరేచర్, ఊటీ టెంపరేచర్ సేమ్ ఉంటాయా? ఉండవు. ఫర్గెట్ టెంపరేచర్. వాట్ ఎవర్ ద హ్యూమిడిటీ? వైజాగ్ హ్యూమిడిటీ is very very high when compared to Hyderabad. Hyderabad humidity is high when compared to the case of any particular mountain region. అంటే ఈ మూడు ప్లేసెస్లో ప్రాక్టికల్లీ స్పీకింగ్, థియరిటికల్గా మనం చెప్పినప్పుడు థియరిటికల్గా వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ ప్లెయిన్స్, ప్లాట్యూస్ అండ్ మౌంటైన్స్ ఇస్ ఈక్వల్. ప్రాక్టికల్లీ స్పీకింగ్ velocity of sound in plains, plateaus and mountains will never be equal. ఎందుకంటే ఈ మూడు ప్లేసెస్లో ఈ మూడు ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాన్స్టెంట్గా ఉండవు కాబట్టి. రైట్ రైట్ ఇఫ్ యూ రైట్ ఎ పాయింట్ హియర్. I hope you have written this. It depends upon temperature, density of air and humidity and independent of atmospheric pressure. The velocity of sound in plains, plateaus and mountain regions. The velocity of sound in plains, plateaus and mountain regions will be equal if temperature, density of air, and humidity, if temperature, density of air and humidity are equal. Temperature, density of air and humidity are equal. సో ఈ మూడు ఎప్పుడు కూడా సమానంగా ఉండవు కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ప్రాక్టికల్లీ ఈ మూడు ప్లేసెస్లో ఎప్పుడు కూడా సమానంగా ఉండదు. దెన్ ఫస్ట్ విల్ టాక్ అబౌట్ టెంపరేచర్. వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది టెంపరేచర్ పై ఏ విధంగా ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్. First we'll talk about temperature. So velocity of sound is directly proportional to square root of absolute temperature. Velocity of sound is directly proportional to square root of absolute temperature. Velocity of sound is directly proportional to square root of absolute temperature. మరి అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ అంటే వాల్యూ ఎంత? ఇస్ ఇట్ 0 degrees Celsius or Kelvin? రైట్, 0 Kelvin లేదా -273 degrees centigrade. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్? ద మీనింగ్ ఏంటి? టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయిన ప్రతిసారి వెలాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయిన ప్రతిసారి వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇంక్రీజెస్, అండ్ యాజ్ టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ will also decrease. Then suppose that if temperature is increasing by 1 degree centigrade, temperature 1 degree centigrade increase అవుతే వెలాసిటీ ఏమవ్వాలి? ఇంక్రీజా డిక్రీజా? వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. కానీ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అన్నప్పుడు ఫర్ ఎవ్రీ 1 degree centigrade రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, ఫర్ ఎవ్రీ 1 degree centigrade రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, for every 1 degree centigrade rise in temperature,
the velocity of sound, increases by 0.61 meters per second. 0.61 meters per second. ఒకవేళ 10 degrees increase అవుతే that will be 6.1 plus 330. 330 ఎలాగో ఉంటుంది, 330 plus ఇది. So all right, so you can just write one value at 25 degrees centigrade. At 25 degrees centigrade, the velocity of sound is 345 meters per second. Previous question. At 25 degrees centigrade, the velocity of sound is 345 meters per second. 345 meters per second. So whenever the temperature is increasing, velocity of sound will definitely increase. Right, a question. At what temperature the velocity of sound is double the value at 27 degrees centigrade. At 27 degrees centigrade. A question asked in SSC. Right. At what temperature the velocity of sound is double the value at 27 degrees centigrade. So here the formula is V is proportional to root T. So we can write this one as V1 is proportional to under root T1. అలాగే క్వశ్చన్ ఏముంది, ఎట్ వాట్ టెంపరేచర్ అన్నాడు. అలాగే దాంతో పాటు 27 degrees అనేది ఇంకొకటి ఇచ్చాడు. సో కాబట్టి హియర్ ఇట్ మీన్స్ దట్ యూర్ హ్యావింగ్ 2 టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఒకటి T1, ఒకటి T2. సో V1 by V1 is proportional to root T1, V2 is proportional to root T2. So we need to find the value of T2 find out cheyali. So I'm writing this one like this, V1 by V2 equal to under root T1 by under root T2, or else here in this particular case, so squaring both sides and then take the reverse of this one, T2 by T1 equal to V2 square by V1 square. T2 by T1 equal to V2 square by V1 square. At what temperature the velocity of sound will be double the value? So V1 మనకేంటో తెలీదు. Let assume that V1 equal to something x. Then V2 ఎంత అవుతుంది? V2 will be equal to 2x అని అంటాం. So here in this particular case, T2 by T1 equal to 2x whole square divided by x square. So what you'll get there? So T2 by T1 equal to how much you're getting? T2 by T1 was T2 equal to T1 into 4. Now the question is that what is the value of T1 that is given? T1 endama, right? So here in this particular case, T1 equal to 27 degrees centigrade, which is nothing but 273 plus 27 equal to 300 Kelvin. ఎందుకంటే సెంటిగ్రేడ్లో తీసుకోకూడదు, సెంటిగ్రేడ్ is not an SI unit. So what is the SI unit here? Kelvin is the SI unit. So convert centigrade into Kelvin. How you convert? By adding 273. So T2 is equal to how much now? T2 equal to T1 into 4, nothing but 300 into 4. How much it will be? T2 equal to 1200 Kelvin. T2 equal to 1200 Kelvin. ఒకవేళ ఆప్షన్స్ లో ఆన్సర్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ సెంటిగ్రేడ్ లో ఇస్తే వాట్ యూ విల్ డూ దేర్? ఆ 1200 కెల్విన్ ని మళ్ళీ అగైన్ యూ నీడ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ సెంటిగ్రేడ్. సో హౌ విల్ యూ కన్వర్ట్ దెన్? ఆర్ T2
equal to 1200 minus 273, that will be 927 Kelvin. Sorry, that will be 927 degrees centigrade. No, I was just checking whether you are in the class or not. Right. So 927 degrees centigrade. Now, this is one question which was asked in SSC almost around 4 to 5 times. Right? So, ఒకవేళ మీ అదృష్టం బాగుండి సేమ్ క్వశ్చన్ అనేది ఒకవేళ రిపీట్ అవుతే, సేమ్ క్వశ్చన్ అనేది మళ్ళీ రిపీట్ అవుతే, సింపుల్ థింగ్, రిమెంబర్ వన్ థింగ్ హియర్. క్వశ్చన్లో టెంపరేచర్ ఎంత ఇచ్చాడు? 27 degrees centigrade. 2 plus 7 equal to how much? 9. Put that 9 before that one and write the answer. No need of solving that one again. మీ అదృష్టం బాగుండి సేమ్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఎగ్జామినేషన్లో వస్తే, రైట్, 27 degrees centigrade ki put 9 before that one and save your time for the other question there, if your luck is good enough. Right, this is a question which is asked in SSC. Then the velocity of sound, it depends upon three factors. And the first one is temperature. Then the velocity of sound depends upon other factor which you are calling it as the density of air. How the velocity of sound is dependent upon the temperature, how the velocity of sound is dependent upon density of air. Velocity of sound is inversely proportional to square root of density of air. Velocity of sound is inversely proportional to square root of density of air. Right. V is inversely proportional to square root of 1 by d అంట. లేదా ఇంకా డెప్త్లో చూస్తే, if you want you can even write this. V equal to under root gamma p by d. సో ఆ రిలేషన్ నుండి మనం ఇది రాస్తున్నాం. V is proportional to 1 by root d అనేది ఎలా వచ్చింది అని అంటే, V equal to under root gamma p by d. That is the exact formula. So ఆ ఫార్ములా నుండి we conclude that velocity of sound and density of air ఈ రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయి? Inversely proportional to one another. మరి సపోజ్ దట్ ఒకవేళ డెన్సిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతే, what happens to velocity of sound? Velocity of sound increases. Suppose that if density అనేది increase అవుతుంది, then in that case velocity of sound will decrease in that particular case. Now that is the reason why ఒకవేళ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే you have written some values రాశారు. హైడ్రోజన్ లో velocity of sound ఎంత? 1230 meters per second రాశారు. గాల్లో ఎంత, ఎయిర్ లో ఎంత ఉంది? So in case of air, the velocity of sound is just 330 meters per second, whereas in case of hydrogen, the velocity of sound is almost 1230 meters per second. అంటే ఎయిర్ కంటే almost around 3 to 3.5 times ఎక్కువగా ఉంది. The question is why? Now the moment you're talking about air, what do you mean by air? Or else what is the composition of air? గాల్లో ఏమేమి ఉంటాయి? So in case of air, we have got hydrogen, we have got nitrogen, we have got oxygen, along with this carbon dioxide, carbon monoxide, inert gases, and many more. So ఇవన్నీ include అయ్యాయి కాబట్టి you are calling this one as air అని అంటున్నాం. మరి when all these gases are present in one particular thing which you are calling it as air, then what happens? Density ఏమవుతుంది? Automatically density increase అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇవన్నీ గ్యాసెస్ అనేవి కూడా ఎయిర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎయిర్ డెన్సిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. Now the moment the density is increasing, velocity of sound is happening what? It is decreasing. Now suppose that if we're talking about the case of hydrogen, హైడ్రోజన్లో ఏముంటాయి? ఓన్లీ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. Now that is the reason why hydrogen density తక్కువ కాబట్టి velocity of sound is high. Now this difference, రెండు గ్యాస్ అయినప్పటికీ కూడా why it is less, why it is more ante, this is the reason for that one is density of hydrogen is less. Now suppose that one of the competitive examinations, so there is one question, velocity of sound in air
At the same time, the case of carbon dioxide and the case of your hydrogen, in which particular case it is least. ఎందులో తక్కువగా ఉంటుంది, ఎయిర్లో తక్కువగా ఉంటుంది, ఎందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది. In case of your hydrogen, it is high. ఒకవేళ హైడ్రోజన్ కాకుండా సపోజ్ దట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ సమ్ మోర్ సంథింగ్ ఎల్స్, సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అని అన్నాను, దెన్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కేస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఎందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడా సల్ఫర్ డైఆక్సైడా? సో మరి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత, కార్బన్ ఎంత 12, సో 12 ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఎంత, ఈచ్ ఆక్సిజన్ 16, 16 2 32, అంటే ఇది 44 అయిపోయింది. దెన్ వాట్ అబౌట్ సల్ఫర్? సల్ఫర్ అటామిక్ నంబర్ 16, సో అటామిక్ వెయిట్ ఆఫ్ దట్ వన్ విల్ బి 32 ప్లస్ 32, అంటే సల్ఫర్ ఎంత అవుతుంది 64, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 44. సో ఇన్ విచ్ పర్టికులర్ కేస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ హై అని అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ డెన్సిటీ తక్కువ కాబట్టి ఈ మూడింటి కంపేర్ చేస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. సెకండ్ ప్లేస్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, థర్డ్ ప్లేస్ ఈస్ ద కేస్ ఆఫ్ ఎయిర్ అని అంటాం. ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద డెన్సిటీ. సో డెన్సిటీ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అంత తక్కువగా ఉంటుంది. హైడ్రోజన్లో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈస్ హై. ఎందుకు? హైడ్రోజన్ డెన్సిటీ ఈస్ లీస్ట్. జస్ట్ రైట్ ఎ పాయింట్ దేర్. The velocity of sound in hydrogen is maximum, or right, like yes, the velocity of sound in hydrogen is high. The velocity of sound in hydrogen is high when compared to air, HIGH. The velocity of sound in hydrogen is high when compared to air, because the density of hydrogen is less. Because the density of hydrogen is less. The last factor, the velocity of sound depends upon one more factor, and that particular thing is nothing but the case of humidity అని అంటాం. Right. So how the velocity of sound is dependent upon humidity? First thing, what do you mean by humidity? Humidity అంటే ఏంటి? Presence of water vapor in air. గాల్లో తేమ శాతం అంటాం లేదా ఆర్ద్రత అని అంటాం. So the presence of water vapor in air, that is known as humidity. First thing, humidity increase అవుతే, suppose that if humidity is increasing, what happens to water vapor? Humidity increase అయినప్పుడు వాటర్ వేపర్ ఎక్కువ అవుతుందా తక్కువ అవుతుందా? వాటర్ వేపర్ ఈజ్ జస్ట్ ఇంక్రీజింగ్, వేపర్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువ అవుతూ వస్తుంది. Now the moment the water vapor is increasing, then in that particular case the density of air will keep on decreasing. రిలేషన్ ఇలా ఉంటుంది. హ్యూమిడిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతే హ్యూమిడిటీ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు వేపర్ కంటెంట్, గాలిలో నీటి మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తాయి. సో ఎప్పుడైతే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయో ఆటోమేటిక్గా గాలి యొక్క పర్సంటేజ్ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. ద క్వశ్చన్ ఇస్ దట్ వై? వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఎందుకు తగ్గిపోతున్నాయి? సో ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే we know that water molecules are bit heavy. సో హెవీగా ఉన్న పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో గ్రౌండ్కి దగ్గరగా ఉంటాయి, అండ్ ఎయిర్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా తేలిగ్గా ఉంటాయి, లైట్ వెయిట్. కాబట్టి ఎప్పుడైతే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎక్కువ అవుతూ వస్తాయో దీని నిదానంగా ఎయిర్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా పైకి షిఫ్ట్ అవుతూ వస్తాయి. బికాస్ న్యూ పార్టికల్స్ ఆర్ కమింగ్. ఎప్పుడైతే న్యూ పార్టికల్స్ ఏవి ఇక్కడ? వాటర్ మాలిక్యూల్స్. సో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఎంటర్ అయిన వెంటనే ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా లైట్గా ఉంటాయి కాబట్టి పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. సో ద మూమెంట్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్, ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ గోయింగ్ అప్, పైకి వెళ్తున్నాయంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఏమైంది? తగ్గిపోయింది. నా ద మూమెంట్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇస్ డిక్రీజింగ్, వాట్ హ్యాపెన్స్? వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్. డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ తగ్గిపోతే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. నా వాట్ ఇస్ ద కంక్లూజన్? హ్యూమిడిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే హ్యూమిడిటీ డిక్రీజ్ అవుతే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ దట్ యు ఆర్ కంపేరింగ్ త్రీ కండిషన్స్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ కంపేరింగ్ డ్రై డే.
Right. You're talking about one particular day, suppose something like this. No rain, no moisture, at the same time, no case of your fog, nothing. I'm talking dry day. At the same time, you're talking about the case of rainy day. ఈ రెండు డేస్ ని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఆన్ విచ్ పర్టికులర్ డే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ విల్ బి హై. కండిషన్ ఏంటంటే బోత్ దీస్ డేస్ ఆర్ అస్యూమ్ దట్ రెండు కూడా 30 degrees Celsius అనుకుందాం. రైట్, ఆన్ విచ్ పర్టికులర్ డే ద వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఈస్ హై. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఎప్పుడైనా కంపేర్ చేస్తున్న ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ ఇస్ టెంపరేచర్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. టెంపరేచర్ ఈక్వల్గా ఉంది. Then you need to go on to the next condition. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి? యూ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ హ్యూమిడిటీ చూడాలి. మళ్ళీ ఈ రెండు రోజుల్లో ఈ డ్రై డే రెయినీ డే రెండు కంపేర్ చేస్తే ఈ రోజు హ్యూమిడిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. నౌ సిన్స్ హ్యూమిడిటీ ఇస్ హై, వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ విల్ బి మోర్. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆన్ ఏ రెయినీ డే velocity of sound is high when compared to the case of dry day. Now, for example, you are comparing three things: summer season, you are comparing rainy season, and you are comparing rainy day. ఈ మూడిట్లో ఏ సందర్భంలో వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఇస్ మాక్సిమం? సమ్మర్ సీజన్, రైనీ సీజన్ అండ్ రైనీ డే. రైనీ సీజన్, రైనీ డే రెండు ఒకటే ఉంటాయా? రైనీ సీజన్లో ప్రతిరోజు వర్షం పడాలని అవసరం ఏమీ లేదు. జూన్ నుండి అక్టోబర్ వరకు ప్రతిరోజు వర్షం పడదు. రైనీ వర్షం కురుస్తున్న రోజు, వర్షం పడుతున్న రోజు మాత్రము హ్యూమిడిటీ కంటెంట్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే ఈ మూడు కంపేర్ చేస్తే రైనీ డే వర్షం ఎక్కువ, రైనీ డే వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్షన్స్లో సమ్మర్ సీజన్, రైనీ సీజన్ అని అన్నప్పుడు, సమ్మర్ సీజన్, రైనీ సీజన్ అన్నప్పుడు టెంపరేచర్ మెన్షన్ చేశారా? టెంపరేచర్ మెన్షన్ చేశారా? చేయలేదు. ఈ రెండు అని అంటే ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. అందుకే ఒక పాయింట్ చెప్పాను, ఇలా కండిషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? టెంపరేచర్ని కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోవాలి. ఇక్కడ టెంపరేచర్ మెన్షన్ చేశాను, ఇక్కడ టెంపరేచర్ మెన్షన్ చేయలేదు. టెంపరేచర్ మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి రెయినీ డే ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్. బట్ సిన్స్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ అనేది సమ్మర్ సీజన్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు రెయినీ సీజన్. ఒకవేళ సపోజ్ దట్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, సమ్మర్ సీజన్, రెయినీ సీజన్ at 30 degrees centigrade, at 40 degrees centigrade, in that particular case, rainy season is the correct one. Temperature mention cheyakapote summer season. Right. This is what you call it as the competitive examination preparation. And unfortunately, you don't find these things in your books. బుక్స్లో ఇంత క్లియర్గా ఎవరు కూడా ఎక్కడ రాయరు, ఏ బుక్లో ఇంత స్పష్టంగా ఉండదు. దిస్ ఆల్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, బై లిజనింగ్ ద క్లాసెస్ అండ్ బై అటెండింగ్ ద క్లాసెస్, నాట్ బై స్లీపింగ్ ఎట్ యువర్ హోమ్ ఆర్ ఎల్స్ నాట్ బై స్లీపింగ్ ఎట్ యువర్ ప్లేస్. లేదా క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని ముచ్చట్లు వేసుకుంటూ కూర్చుంటే ఇవి అర్థం కాదు. రైట్, ఎట్ ఎ పాయింట్ హియర్ the velocity of sound increases. The velocity of sound increases as the humidity increases. The velocity of sound increases as the humidity increases because నీట్గా రాసుకొని తర్వాత మీరు ఆఫ్టర్ 1 month ఓపెన్ చేసినా కూడా అర్థం అవ్వాలి స్టేట్మెంట్. బికాస్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ క్వైట్ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ స్టేట్మెంట్. కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఎక్కువని అంటాం. బికాస్ as the humidity increases, water vapor increases, hence water vapor increases, resulting in the decrease of density of air, and hence the velocity of sound increases.
and hence the velocity of sound increases. Just write this one. Right. Next one. The velocity of sound on a dry day, the velocity of sound on a dry day and the rainy day, the velocity of sound on a dry day and rainy day at 30 degrees centigrade, at 30 degrees centigrade, the velocity of sound on a dry day and rainy day at 30 degrees centigrade. Let's strike of the sentence put in the strike of the sentence once. Meaningful sentence రాస్తారా లేదా అర్థరహితమైన సెంటెన్స్ రాస్తారా? Meaningful line. Right. Right. When the velocity of sound on a rainy day and a dry day, when the velocity of sound on a rainy day and a dry day at 30 degrees centigrade are compared, when the velocity of sound at rainy day, the velocity of sound on a rainy day and dry day at 30 degrees centigrade are compared, the velocity of sound on a rainy day is higher. The velocity of sound on a rainy day is higher. When the velocity of sound on a rainy day and dry day at 30 degrees centigrade are compared, the velocity of sound on a rainy day is higher. Next point. The velocity of sound in summer season, the velocity of sound in summer season is high when compared to rainy season. When compared to rainy season. So in the brackets, temperature not specified. Temperature not specified. Temperature specify చేయకపోతే ఇది రైట్ స్టేట్మెంట్. ఒకవేళ మెన్షన్ చేస్తే రెయినీ డే కావచ్చు లేదా రెయినీ సీజన్ కావచ్చు. Finally here we talk about one last thing here, that is supersonic velocity. Supersonic velocity. Now, what do you mean by this particular supersonic velocity? In general, ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వెలాసిటీని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి వి యూజ్ సమ్ యూనిట్స్. ఒకటి మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటాం, లేదా సమ్ టైమ్స్ వి యూజ్ ఈవెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సో ఈ రెండు కాకుండా వి యూజ్ ఈవెన్ వన్ మోర్ యూనిట్ ఆల్సో. So in order to express the velocity of an object, at the same time you're comparing the velocity with respect to velocity of sound. ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వేగము, వస్తువు యొక్క వేగం, ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తూ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి యూనిట్ ఏంటి అన్నప్పుడు మ్యాక్ అని అంటాం. Now this is one particular term which is used for even expressing the velocity of an object. For example, I hope you might have heard బ్రాహ్మోస్ మిసైల్ పేరు విన్నారా? లేదా ఈ మధ్య కాలంలో తేజస్ కొంచెం ఎక్కువగా న్యూస్లో ఉంది. సో ఈ రెండు ఏంటి అన్నప్పుడు సూపర్ సోనిక్ స్పీడ్తో ట్రావెల్ చేస్తాయి, supersonic velocity travel చేస్తాయి. The question is that what do you mean by this? So Mach number equal to velocity of object in air divided by velocity of sound in air. రెండిట్లో ఏది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ? Velocity of sound in air is a fixed value. Velocity of object matram, it is not a fixed quantity. Suppose that object velocity 220 meters per second anukundam, and
sound velocity and the 330 meters per second at 0 degrees centigrade. Meter per second రెండు cancel అవుతాయి. So 220 by 330 అంటే 2 by 3 which is equal to 0.6. 0.6 అనేది ఒకటి కంటే తక్కువ, less than 1. కాబట్టి it is known as subsonic velocity అని అంటాం. Right? Mach number ఎంత వచ్చి, what is the Mach number here? So here in this case Mach number is less than 1 kabatti it is known as subsonic annam. Suppose that Mach number, so Mach number calculate chestam, suppose that object velocity 330 meters per second and sound velocity kuda 330 meters per second. Mari ippudu ratio ento vastundi 1. So if Mach number is equal to 1, then the object is said to travel with sonic velocity ani antam. At the same time, suppose that object velocity is something equal to 660 meters per second and sound velocity and the 330 meters per second, ఈ రెండు units cancel అవుతాయి, and then answer is how much? 2. So if Mach number is greater than 1 and if Mach number is less than 5, then it is known as supersonic velocity. It is known as supersonic velocity. Right? Then finally, suppose that if object is traveling with 1980 meters per second and velocity of sound is how much? 330 meters per second, and here you'll be getting this one as 6. Mach number greater than equal to 6 and less than 10. Or else here you can directly write Mach number greater than 5 and less than 10. In that particular case, it is known as hypersonic. It is known as hypersonic. Tasara? Mach number equal to, write the formula and Mach number equal to velocity of object in air. Mach number equal to velocity of object in air divided by velocity of sound in air. Velocity of object in air divided by velocity of sound in air. Write these values. Mach number less than 1, subsonic. Mach number equal to 1, sonic. Mach number greater than 1, less than 5, supersonic. And greater than 5, less than 10, hypersonic. Done? నేను నిదానంగా రాస్తే ఇంకో 10 నిమిషాలు ఎక్స్ట్రా కూర్చోబెడతా చెప్తున్నా. ఎట్లా ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ లేదు కదా. Right. So some questions or else 2 questions which are based on this one. Now, for example, if you talk about the case of some tall, some big city, for example, United States ani andam. So generally America lo will be having tall buildings, vatni skyscrapers ani antaru. Almost around 60 floors, 70 floors, quite common. So few years back, America lo we used to have some planes which used to travel with supersonic velocity. Domestic flights kuda supersonic speed to travel ayyevi unnai. Now even today America lo there are many number of persons office related morning flight lo veltaru, evening flight lo velle vallu chaala mandi unnaru. Right? So there in that case air travel is very cheap. That is one reason there. Kani you're talking about the case of a skyscraper. Suppose that
Assume that this is a particular fighter, so this is a plane, aeroplane. This is traveling with supersonic velocity travel చేస్తుంది. Now ఎప్పుడైతే ఇది supersonic velocity travel చేస్తుందో, here in this case aeroplane when it is flying at a very greater speed, సో ఈ ఏరోప్లేన్ కింద ఉన్న ఎయిర్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా వైబ్రేట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి. బికాస్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తున్నాం, దాని కింద ఉన్న ఎయిర్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా వైబ్రేట్ అవుతుంటాయి. అవి ఎయిర్ పార్టికల్స్ కావచ్చు, డస్ట్ పార్టికల్స్ కావచ్చు, వాటర్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్, అవన్నీ కూడా వైబ్రేట్ అవుతుంటాయి. సో ఈ వైబ్రేషన్స్ ఎప్పుడైతే ఈ టాల్ బిల్డింగ్స్ని హిట్ చేస్తున్నాయో, తగులుతున్నాయో, ఈ బిల్డింగ్స్ స్ట్రక్చర్ పై కొన్ని పగుళ్ళు అంటూ ఏర్పడ్డాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో గ్లాసెస్ ఏవైతే గ్లాసెస్ బ్రేక్ అయిపోయాయి, కొన్ని సందర్భాల్లో ఈవెన్ పిల్లర్స్ పై కూడా క్రాక్స్ అంటూ ఫామ్ అయ్యాయి. ద రీజన్ ఫర్ దాట్ వన్, ఏరోప్లేన్ స్పీడ్ అనేది చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో ఏరోప్లేన్ స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉండడం మూలంగా ఎందుకు, ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ విత్ సూపర్సోనిక్ వెలాసిటీ. Now that is the reason why all the air particles are vibrating and the vibrations are transmitted to the buildings, and these particular buildings are experiencing some cracks. Now here in this case the question is that whenever an object is traveling with supersonic velocity, the waves that are generated are known as shock waves. At the same time, the sound that is associated ఆ పర్టికులర్ టైంలో జనరేట్ అయ్యే సౌండ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ సోనిక్ బూమ్ అని అంటాం. అలాగే ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ అనేది వాటర్లో సూపర్ సోనిక్ వెలాసిటీతో ట్రావెల్ చేస్తే, ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ కేస్ the waves that are generated, they are known as bow waves. This is a previous question, and even this is also a previous question. When object is traveling in air, with supersonic velocity, the sound that is associated when object is traveling in air with supersonic velocity, the sound that is associated is known as sonic boom. The sound that is associated is known as sonic boom. And the waves that are generated are known as shock waves. Then, when object is traveling in water, with supersonic velocity, then bow waves are generated. BOW. Then bow waves are generated. When object is traveling in air, shock waves are generated. When object is traveling in water, bow waves are generated. Right. The last thing here, we talk about sound pollution. So when do we say that sound is a pollution అని అంటాం? If the write a statement here. When a person is subjected to sound of intensity, more than 85 decibels, continuously for 8 hours, then
the person is exposed to sound pollution. Then the person is exposed to sound pollution. 85 decibels, అలాగే కంటిన్యూస్గా 8 hours. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిల్ష్ నగర్ మెయిన్ రోడ్ పై పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో పండ్లు అమ్ముకుంటూ ఉంటారు, ఫ్రూట్స్ అమ్ముతూ ఉంటారు, డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అమ్ముతూ ఉంటారు. దిల్ష్ నగర్లో కానీ అమీర్పేటలో కానీ మార్నింగ్ నుండి ఈవినింగ్ వరకు అక్కడే నిలబడి ఉంటారు, కంటిన్యూస్గా వెహికల్ హార్న్స్ వింటూనే ఉంటారు. దే ఆర్ సపోజ్ టు ఎక్స్పోజ్ టు సౌండ్ పొల్యూషన్. అలాగే sound pollution leads to a psychological disease, tinnitus. Sound pollution leads to a psychological disease, tinnitus. Sound of intensity more than 120 decibels. Sound of intensity more than 120 decibels. It causes pain on the eardrum. Intensity, sound of intensity more than 120 decibels. It causes pain on the eardrum. And different situations లో డిఫరెంట్ సౌండ్స్ ఆర్ జనరేటెడ్. గుసగుసలాడేటప్పుడు ఒక సౌండ్ జనరేట్, ఒక ఇంటెన్సిటీ సౌండ్ జనరేట్ అవుతుంది. మాట్లాడేటప్పుడు ఒకటి ఉంటుంది, ఆర్గ్యుమెంట్ టైంలో ఒకటి ఉంటుంది. సో వీటిలో ఇప్పుడు ద సౌండ్ ఇస్ మోర్ దాన్ 120 decibels, then in that particular case it leads to sound pollution, and sound pollution is causing one psychological disease which is known as tinnitus. Right? So this is about the case of sound. So tomorrow we'll start with the case of heat. So by Wednesday we will be completing the physics part. Monday, Tuesday, Wednesday. Monday we'll be doing heat. Tuesday and Wednesday we'll be talking about the case of light topic. Right?